Hello students of grade 11. Today we are going to do unit 3 of your Pupils book. අද අපි කරන්නේ ඔයගලන්ගේ Pupils book එකේ unit 3 එකේ තියෙන activities. It's going to be a very interesting lesson. Great Lanka. අද අපේ පාඩම් ඔක්කොම තියෙන්නේ අපේ රට ගැන. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ හුඟක් ආසාවෙන් මේ පාඩම කරයි කියලා මම හිතනවා. Let's look at activity 1. You have a conversation. අදත් අපි පටන් ගන්නේ conversation එකකින්. Last Sunday, some of Krishan's friends met at his house to prepare a booklet on Sri Lanka for a class assignment. දැන් කිෂාන්ගේ යාළුවෝ එකතු වෙලා තියෙනවා එයාගේ ගෙදරදී මොනවටද to prepare. ඒගොල්ලෝ සූදානම් වෙනවා booklet එකක් නැත්නම් පොත්පිංචක් හදන්න about Sri Lanka for a class assignment. අපේ පන්තියේ ලබා දෙන පැවරුමක් වෙනුවෙන්. Kishan was watching a cricket match when Suresh and Suranga came in. Suresh starts the conversation. Hey Krishan, what's the score? Then me Krishan ගෙන් අහනවා Suresh cricket match එකක් බල බල ඉන්න නිසා score එක එහෙම නැත්නම් ලකුණු මේ වෙනකොට කීයද කියලා. දැන් බලන්න පටන් ගන්න තියෙන විදිහ. Hey Krishan, දැන් ඕගොල්ලන් දෙබසක් ලියනකොට මේ වගේ දේවල් මතක තියාගන්න ඕනේ. Kishan answers, Hi Suresh, hi Suranga, England has scored 23 for 1. ඒක නම් පුතාලා හැමෝටම තේරෙන දෙයක්. එංගලන්ත කණ්ඩායම විකට් එකකට ලකුණු 23ක් ලබාගෙන තිනවා. Suranga says, Are they still batting? තවමත් ඒගොල්ලෝ බැට් කරනවද? Then Krishan says, No, it's the lunch break now. මේ වෙනකොට දිවාහාරය සඳහා තරඟය නතර කරලා තියෙන්නේ. Suranga says, Here, watch this. Then Suresh is asking, What's it? Suresh අහනවා මේ මොකක්ද කියලා. Yes, this would be useful for us. Yes. ඒක තමයි කියලා ඒගොල්ලන් කතා වෙනවා මේක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මොකක්ද? Great. It's a documentary about Sri Lanka. ඔගොල්ලෝ දැකලා තියෙනව නේද? ලංකාව ගැන තියෙන වාර්තාමය වැඩසටහන් අපේ ලංකාවේ රූපවාහිනී නාලිකාවල යනවා. National Geographic Channel වගේ නාලිකාවල යනවා. වාර්තාමය වැඩසටහනක්. Suranga, let's watch it. දැන් ඔයගලන්ට මතකයි මේ contracted form එක let us කියන එක. Then Suresh says, the others are also coming. Others are also coming. අනිත් අයත් එනවා කියන එක. Krishan says, Hi friends, we have something interesting to watch. Then Vihang is asking, What's it? ඒ මොකක්ද දැන් බලන්න තියෙන්නේ කියන එක. Suranga says, Shh, let's watch it first. අපි ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා බලලම ඉමු කියන එක. දැන් බලන්න තව දේවල් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින්
මතක තියාගන්න දෙබසක් conversation එකක් ලියන වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න ඕන යෙදුම්. Now, can you see a map of Sri Lanka in your book? ඔගලන්ගේ තියෙනවා ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා මැප් එකක්. දැන් අපි බලමු මේ මැප් එකෙන් අපිට කරන්න තියෙන ඇක්ටිවිටි එක මොකක්ද කියලා. Look at the following map of Sri Lanka. Find the picture clues and mention what each place is famous for. දැන් දුවල පුතාලා අපේ ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල ඉන්නවා. ඒ විවිධ ප්‍රදේශවල විශේෂ වූ දේවල් තියෙනවා. ඒවා තමයි දැන් මැප් එකේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් මේවෙන් කොච්චර දේවල් දන්නවද කියලා බලන්න. දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් හොයාගන්න ඕනේ. ඒ තැන්වලට යන්නත් උත්සාහ කරන්න ඕනේ. Look at all these places and picture clues. අපිට පුංචි පින්තූර දීලා තියෙනවා හොඩුවාවල් හැටියට. එතකොට අපිට ලේසි මේවා මේ ප්‍රදේශ මොන දේවල් වලටද famous එහෙම නැත්නම් ප්‍රසිද්ධ කියලා බලා ගන්න. Let's look at the picture clues from everywhere around the country. මේ picture clues වල නැති දෙයක් වුණත් ඕගලන්ට කියන්න පුළුවන් මේ පළාත්වල ප්‍රසිද්ධ දේවල් තියෙනවා නම්. Jaffna. You can see a lighthouse and an airport. එතකොට අපිට මේ picture clues හැටියට දීලා තියෙනවා lighthouse එකකුයි airport එකකුයි. හැබැයි අපිට Jaffna ගැන කියනකොට ඔයගලන්ට තව තැන් ගොඩාක් තියෙනවා කියන්න. නල්ලූර් කෝවිල්, නාගදීප ටෙම්පල්, එතකොට කන්දරෝඩේ වගේ තැන් තියෙනවා. ගොඩාක් තැන් ගැන ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්. Then you look at the eastern province. Nilaveli, Trincomalee, Kalkuda, Pasikuda, Batiklo. දැන් මේ ප්‍රදේශවල මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ? නිලාවේලි, Trincomalee. දැන් අපි දන්නවා ත්‍රිකුණාමලයේ ස්වභාවික වරායක් තියෙනවා, natural harbour. එතකොට අපිට picture clues වල තියෙනවා දැන් අපි මේ පොල්ගස් වලින් සඳහන් වෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට beaches. අපිට වෙරළබඩ ප්‍රදේශ කියන එක තමයි එකෙන් සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම නිලාවේලි විශේෂයෙන්ම ප්‍රසිද්ධයි. ඉතාම ලස්සන beaches වලට. පාසිකුඩා වෙනකොට තියෙනවා මොනවද තියෙන්නේ? shallow water. shallow water ඉතාම නොගැඹුරු මුහුදක් තියෙනවා පාසිකුඩාවල. ලස්සන නොගැඹුරු මුහුදක්. ඒ වගේම මේ areas වල ඔයගලන්ට පේනවා මේ surfing. You did about surfing in your second unit about challenging sports. So there are surfing sites in these areas and you can see the same in Arugambe. Arugambe is a very famous place for surfing. Arugambe වල ගොඩාක් surfing තියෙනවා. අපි තවත් ප්‍රදේශවලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මෙතන තියෙනවා මින්නේරිය පොළොන්නරුව. You know that Polonnaruwa is a very important place in this country because it was an ancient kingdom in Sri Lanka. So you can see pictures of ruined buildings. පේනවනේ ද නටබුන් වල පින්තූර, එතකොට ස්තූප දාගැබ් වල පින්තූර තියෙනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒවා ruined cities, places of historical importance. ඒ වගේම මින්නේරිය අපි දන්නවා දැන් මෙතන දීලා තියෙන්නේ මින්නේරිය national park එකේ අලි ඉන්න නිසා තියෙන පින්තූරයක්. but එනවාට අපි දන්නවා මින්නේරිය tank, මින්නේරිය වැව, ඒ වගේ පොළොන්නරුවෙත් ගොඩාක් වැව් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම දේවල් ගැන ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ වෙලාවේ මතක් කරගන්න ඕනේ. Then we will move on to another area close to Polonnaruwa. We'll look at Anuradhapura, Sigiriya and Dambulla. Again you see pictures of stupa, ruined constructions. In Anuradhapura, what are the places you know in Anuradhapura? අපි දන්නවා ඉතාම වැදගත්
ආගමික ඓතිහාසික සිද්ධාස්ථාන තියෙන තැන් තමයි අනුරාධපුර පොළොන්නරුව කියන්නේ. එතකොට සීගිරිය කිව්ව ගමන් ඔයගලන්ගේ දැන් pupils book එකේ තියෙනවා මේ වෙනකොට ගොඩාක් පොඩි කාලේ ඉඳලම කරලා තියෙනවා සීගිරිය ගැන. It's very famous for the rock fortress. And Dambulla is famous for the cave temple. Then we'll look at Kandy. අපි දන්නවා නුවර කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉස්සෙල්ලම මතක් වෙන්නේ දළදා මාලිගාව. So you have the temple of the tooth relic and then you have a picture here. ඒ picture clue එකෙන් අපිට මතක් කරලා දෙන්නේ ඇසල පෙරහැර ගැන. Then you also see another elephant in Pinnawala. ඒ මොකද්ද? පුතාලා කී දෙනෙක් ගිහිල්ලා තියෙනවද Pinnawala elephant orphanage එකට? It's the elephant orphanage in Pinnawala, අලි අනාථාගාරය. Then you can look at the beautiful Nuwareliya. You have pictures of flowers, trees. They are showing that it is a place full of beauty. Beauty of nature. You get a lot of mountains, trees, flowers in this area. Nuwareliya කිව්වම ගොඩාක් කඳුකර පළාතක් අපිට දියෑලි තියෙනවා, ලස්සන තේවතු, ඒ වගේ දේවල් නිසා තමයි මේ picture clues දීලා තියෙන්නේ. ඕගලන්ට තව ඒ පළාත්වල තියෙන දේවල් මේ එක මතක් කරගන්න පුළුවන්. Then look at Ella, Horton Plains. You see pictures of waterfalls. Sri Lanka has a lot of beautiful cascading waterfalls and there are picture clues in these areas for waterfalls. ඒ වගේම ඕගලන් දැක්කද අපි සීගිරිය දඹුල්ල ගැන කතා කරනකොට තව picture clue එකක් තියෙනවා. What's this? They are hot air balloons. Hot air balloons සංචාරකයෝ වෙනුවෙන් තියෙන පහසුකමක්. ඒ වගේම කිතුල්ගල. Can you remember we did about white water rafting that is done in Kitulgala. So Kitulgala is a famous place for rafting. ඒ වගේම මෙතන දීලා නැති වුණත් අමතක කරන්න බෑ අපිට කිතුල්ගල තියෙනවා බෙලිලෙන ආදිමානවයා prehistoric man සම්බන්ධ ඉගෙන ගන්නකොට අපි බෙලිලෙන ගැන ඉගෙන ගන්නවා. Horton Plains. When you see Horton Plains, you must remember World's End. And again, beauty of nature, Baker's Falls. Horton Plains කියනකොට ඒ වගේ දේවල් ඔයගලන්ට මතක් වෙන්න ඕනේ. ලෝකාන්තය, Baker's දියැල්ල. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මොකද්ද මේ picture clue එක? Horton Plains වලත් තියෙනවා. තවත් තැන් කීපයක එක තියෙනවා. ඇල්ල තියෙනවා. Again, you have to remember what we did in Unit 2 about hiking. So they are the places where you get hiking and rock climbing sites. Then another very interesting feature of Sri Lanka. අපේ ලංකාව ඉතාම වැදගත්, ඉතාම සිත්ගන්නාසුළු සංචාරකයෝ ඉතා විශාල වශයෙන් පැමිණෙන ස්ථාන තමයි wildlife parks. අපේ ජාතික වනෝද්‍යාන. So you have pictures here of wild animals and the names given here in this map are Yala National Park, Bondala National Park. So you know that there are more national parks in Sri Lanka in different areas of the country. You have Kumana National Park, you have Udawalawe and then also Wasgamoa. There are so many other national parks. තවත් ගොඩාක් ජාතික වනෝද්‍යාන විල්පත්තු ලංකාවේ තියෙනවා. අපිට විල්පත්තු කියන එකත් මෙතන පේනවා විල්පත්තු national park. ඊට පස්සේ අපි බලමු හම්බන්තොට, මාතර, වැලිගම, උණවටුන. මේ තමයි අපේ southern province එකේ දකුණු පළාතේ. මෙතන මාතර, වැලිගම, උණවටුන කියනකොට දකුණු පළාතට අයිති ඉතාම ලස්සන වෙරළබඩ මුහුදු තීරය තියෙනවා. What else is Galle and Matara famous for? They have different special attractions in these places. වැලිගම, උණවටුන ඉතාම ලස්සන
මුහුදු වෙරළක්ට අමතරව අපි දන්නවා රෝමස්සල කන්ද උණුවටනු තියෙනවා. ඒ වගේම Gaul, you have the fort in Gaul. ගාලු කොටුව තියෙනවා. Then you can look at Hikkaduwa. Before that, again in Matara, you have the very well preserved Dutch fort. Then you can look at Hikkaduwa, Bentota and Beruwala. Again, another set of beautiful cities in the coastline of Sri Lanka. ලංකාවේ වෙරළබඩ පිහිටි ඉතාම සුන්දර නගර. පුතාලා කී දෙනෙක් ගිහින් තියෙනවද හික්කඩුවේ තියෙන coral reefs බලන්න, කොරල් පර බලන්න. ගිහිල්ලා නැත්තම් ගිහිල්ලා බලන්නම ඕනේ ලස්සන තැනක්. එතකොට බෙන්තොට බේරුවල කියනකොට ඉතාම පළල් මුහුදු තීර. ලස්සන සංචාරකයෝ විශාල වශයෙන් ආකර්ෂණය වෙන. You then have Ratnapura for gems. Ratnapura, the meaning of the name Ratnapura, name of the city itself tells you that it is the city of gems. Ratnapura. Manik ප්‍රසිද්ධම පළාත රත්නපුර. ඒ වගේම Adams Peak, Sripada, Colombo, commercial capital of Sri Lanka. You all have studied about Colombo. And then you have Negombo and Katunayaka. What do you have in Negombo and Katunayaka? You have the picture clue of a plane, so you know that it's about the Bandaranayaka International Airport. And then Negombo, you have again the picture of coconut trees to show that they have very attractive beaches. Negombo ඉතාම ලස්සන මුහුදු තීරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම Putlam and Kalpitiya. A little further up from Negombo, when you go further up, you have Putlam and Kalpitiya. මේ නම් Putlam හම්බන්තොට කියනකොට ඔයගලන් කරපු කර්මාන්ත ලුණු කර්මාන්ත ඒ වගේ දේවලුත් මෙතන මතක් වෙනවා. හුඟක් දුරට මෙතන තියෙන්නේ අපි සංචාරක කර්මාන්තයේ මුල් කරගෙන තියෙන පික්චර් ක්ලෝස් තමයි. වෙන ඔයගලන්ගේ තව වැදගත් දේවල් අනිත් පාඩම් වලදී ඉගෙන ගත්ත දේවලුත් හැබැයි මෙතන මතක් කරගන්න එක හොඳයි. So Putlam and Kalpitiya, again you have the lagoon. කලපුව තියෙනවා. ඉතාම ලස්සනයි පුත්තලම කලපුව පහු කරගෙන යනකොට. Then Kalpitiya is famous for whale watching. තල්මසුන් බලන්න යන ඉතාම ජනප්‍රිය සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ඉතාම ජනප්‍රිය අංගයක් ඒක. එතකොට තව අපි සෑහෙන්න පළාත් මේ වෙනකොට බැලුවා මන්නාරම ගැන තාම බැලුවේ නෑ. හුඟක් දුරට අලුතෙන් දැන් සංචාරකයෝ යන්න පටන් අරන් තියෙන ස්ථානයක් තමයි මන්නාරම කියන්නේ. මේ වගේ තව ගොඩක් ලස්සන තැන් ලංකාවේ තියෙනවා. වැදගත් තැන් විශේෂ තැන් තියෙනවා. You can also mark these things in a map and then write a beautiful description about nice places, interesting places in Sri Lanka. Now let's move on to another conversation. Activity 4. Read aloud the conversation the friends had after watching the documentary and answer the questions that follow. After watching the documentary, දැන් ඔයගලන්ට මතකයි අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු conversation එකේදී අන්තිමට ඉවර කරේ කොතනදද? Let's watch first කියලා. දැන් ඒගොල්ලෝ බලලා ඉවර වෙලා තමයි documentary එක ගැන කතා කරන්නේ. Radhika. Well, that was good. දැන් ඒගොල්ලෝ තමුන් බලපු වාර්තාමය වැඩසටහන ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. Rikas. Yes, it was. දැන් බලන්න මේක දිහා. Yes, it was. දැන් අපි යමක් කිව්ව දෙයකට එකඟ වුණා. එහෙම නැත්නම් මගේ අදහසත් ඒකමයි කියන කෙටි විදිහක් තමයි yes, it was. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා කියපු දේ දැන් good කියන වචනේ repeat කරන්නේ නැවත කියන්නේ නැතුව yes, it was. Yes, it was good කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. Did you see the beautiful scenery they had
captured. scenery කියන්නේ ලස්සන දර්ශනයක් කියන එකනේ. එතකොට රිකාස් අහනවා ඒගොල්ලෝ මේ capture කරපු නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ කැමරාවට හසු කරගත්ත මේ ලස්සන දර්ශනය දැක්කද කියන එක. විහංගි says, yes, I wish I could go back to our past. මට හරිම ආසයි. මට හිතුණා අපේ අතීතයට මටත් යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපිටත් සමහර වෙලාවට ෆිල්ම් එකක්, ඒ කියන්නේ චිත්‍රපටයක්, එහෙම නැත්නම් ඩොකියුමෙන්ටරි එකක් බලනකොට ඒ තැනට යන්න, ඒ කාලයට යන්න ආස හිතෙනවනේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ I wish I could go back. මම හරිම කැමතියි මට ආපස්සට යන්න පුළුවන් වුණා නම් to our past, to the time of our ancient kingdoms. අපේ ඓතිහාසික රාජධානි තියෙන යුගයට. Suresh says, me too. මටත් එහෙමම හිතුණා කියලා එකඟ වුණා කියන එක පෙන්නන එක විදිහක්, කියන එක විදිහක්. Me too. I also wished the same කියන්නේ නැතුව කෙටියෙන් කියනවා me too. Shall we discuss our booklet now? Shall we? අපි යෝජනාවක්, suggestion එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. අපි දැන් සාකච්ඡා කරමුද අපේ පොත් පිංච හදන එක ගැන. What about the presentation? That is Radhika. ඕගොල්ලෝ අපේ presentation එක ගැන මොකද්ද කියන්නේ? What about the presentation? ඒගොල්ලන් ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන්නයි හදන්නේ. දැන් ඒ ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒකයි මේ what about කියලා පටන් ගන්නෙ. Then Suranga says, all right. Another word you can use in your conversations. What's your plan? ඔයාගේ සැලසුම මොකක්ද? Then Suresh says, shall we decide on the topics first and then find the necessary information? Decide on the topics first. අපි ඉස්සෙල්ලා මාතෘකා ගැන තීරණයක් අරගෙන ඊට පස්සේ necessary information අවශ්‍ය තොරතුරු ගැන කතා කරමු. සොයාගමු. Krishan says, oh good. යා සතුටෙන් එකඟ වෙනවා ඒ කියපු දෙයට. Oh good. I see your point. Very nice way of saying that you understand the other person. අනිත් එක්කෙනා කියපු දේ තේරුණා කියලා කියන ලස්සන විදිහක්, හොඳ විදිහක්, කෙටි විදිහක් තමයි I see your point. I understood what you said. මට ඔයා කියපු දේ තේරුණා. වගේ දිග වාක්‍යයක් කියන්නේ නැතුව අපි කතා කරනකොට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. මට ඔයා කියපු දේ තේරුණා. Suresh. Then Madina says, then I'll write on beautiful places of the country. So they are going to do different topics. එක එක්කෙනා එක මාතෘකා තමයි දැන් කරන්න යන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ presentation එකේ. Madina is going to do beautiful places of the country. රටේ තියෙන අලංකාර ස්ථාන ගැන. Vihangi says, very well. බොහොම හොඳයි. Madina, I'll find information on our kings. Information on our kings. එතකොට විහංගි කරන්න හදන්නේ kings ගැන. Rikas says, leave some topics for us too. Rikas දැන් කලබල වුණා. ඔක්කොම මාතෘකා ටික ගත්තම අපිට කොහෙන්ද මාතෘකාවක් කියලා. එතකොට කිව්වා leave some topics for us too. අපිටත් මාතෘකා ටිකක් ඉතුරු කරන්න. Radhika says, all right. Then Suranga says, I'll work on important historical places. Surangage මාතෘකාව මොකද්ද? Important historical places. Historical. ඓතිහාසික, වැදගත් ඓතිහාසික ස්ථාන.
Radhika, I want to write about endemic animals, birds, trees. Radhika මොනවද කරන්න යන්නේ? Endemic, ආවේනික සත්ව ශාක විශේෂ ගැන. Then Rika says, y'all have. දැන් අපි දන්නවා I'll කියන්නේ I will කියන එක. Contracted forms චුට්ටක් මතක් කරගන්න ආපහු. I'll කියන්නේ I will. Y'all කියන්නේ you will. Have a lot of work to do. ඔයගලන්ට ගොඩාක් වැඩ තියෙයි කරන්න. Suranga says, no, that's fine. That's fine. ඒකත් හොඳ විදිහක්. අපි තව කෙනෙක් මොනවා හරි කිව්වොත් අපිට ඒගොල්ලන්ගෙන් අපිට කරදරයක් වුණා වගේ කියලා අපිට ඒක politely බොහොම ආචාරශීලී විදිහට කියන්න ඕන නම් නෑ කිසිම කරදරයක් නෑ කියන එක. No, that's fine. We each have something to do. අපි හැම කෙනාටම මොනවා හරි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. එක්කෙනෙකුට විශේෂ කරදරයක් නෑ. Suresh says, you left out my favorite topic. Left out. ඔගොල්ලෝ අතහැරියා මොකද්ද? මගේ කැමැතිම මාතෘකාව. මම ආසම මාතෘකාව. Vihangi says, I'm sure it's technology. විහංගි හොඳට දන්නවා යාළුවා ආස දේ මොකද්ද කියලා. ඒ නිසා හොඳටම විශ්වාසයෙන් කියනවා I'm sure it's technology. එහෙනම් තාක්ෂණය ගැන තමයි මෙයා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. Suresh says, yes, you got it. You got it. ඔයාට තේරුණා මං කියපු දේ කියන එක තමයි මේ you got it කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඒකත් අපිට conversation එකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක phrase එකක්. Yes, you got it. Then Suranga says, now we can do a detailed presentation. Detailed කියන්නේ මොකද්ද? බොහොම සවිස්තරාත්මකව මේ presentation එක කරන්න පුළුවන් කියන එක. Because they have so many topics and they discussed how to find information, so they can do a detailed presentation. Now let's move on to the questions. What was the purpose of their discussion? මොන අරමුණක් ඇතුවද මේගොල්ලන්ගේ මේ discussion එක ගියේ? They wanted to prepare for a presentation and they wanted to see who's going to do which topic. කවුද මොන මාතෘකාවද කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් කතා කරන්න presentation එක ගැන. So how do you write the answer? Their purpose. The purpose of their discussion was to discuss how to prepare for the presentation. දැන් මෙතන කෙටි උත්තරයක් ලියනවා නම් මෙච්චර දිගට ලියන්න නැතුව ලියන්න පුළුවන් to discuss how to prepare for the presentation. What are the topics they discussed? මොන වගේ මාතෘකාද discuss කරේ? They discussed දැන් පුතාලා මතක් කරගන්න conversation එකේ තිබුණේ මොන වගේ topicsද කියලා. They talked about ancient kingdoms. Also, they talked about beautiful places in the country, technology. So, we will write a few topics like that.
They discussed topics such as මෙන්න මේ වගේ මාතෘකා such as ancient kingdoms, beautiful places, technology, endemic plants, endemic trees, ඒ වගේ ඕගලන්ට මේ මාතෘකා ටික ලියන්න පුළුවන්. How many friends were engaged in the conversation? How many? කියන්නේ කී දෙනෙක්ද කියලා දන්නවනේ. We'll go back to the presentation. We'll go back to the conversation and see how many friends. Radhika, Rikaz, Vihangi, Suresh, Kishan, Madina. There are 6 friends in the conversation. And Suranga is also there. So you can write as the answer, there were 7 friends engaged in the conversation. මේ කොටස ප්‍රශ්නෙන්මයි අපි ගන්නෙ. Right. The next activity we are going to do is to see whether we remember the speaking phrases we highlighted in the conversation. දැන් මම conversation එක කරගෙන යනකොට කිව්වා නේද පුතාලට මේ වගේ phrases ඔයගලන්ට දෙබස් ලියනකොට ඒ වගේම ඇත්තටම කතා කරනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒවා චුට්ටක් අපි මතක් කරගෙන බලමු. Yes, it was. දැන් මේ වගේ තව උදාහරණයක් අපි ලියුවොත් අපෙන් කවුරු හරි ඇහුවොත් Did you bring my book? ඕගලන්ට කියන්න පුළුවන් Yes, I brought my book කියන දිග වාක්‍ය නැතුව Yes, I did. Yes, I did. ඒ වගේම අපි තව ෆ්‍රේස් එකක් මතක තියාගත්තා. Shall we discuss? එතකොට අපි මේ වගේ දෙයක් සාකච්ඡා කරමුද මේ වගේ දෙයක් කරමුද කියන සජෙෂන් එක යෝජනාව shall we discuss කියලා ඔයගලන්ට කැමති දෙයක් ලියන්න පුළුවන්. Then also can you remember we wrote or we highlighted what about the presentation? Presentation එක ගැන ඔයගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ? What about the? අපි වෙන දෙයක් ගැන කතා කර කර ඉන්න ගමන් අපි කතා කරන අයව තවත් මාතෘකාවකට ගෙනියන්න අවශ්‍ය වෙනකොට මේ විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන්. What about food? කතා කර කර ඉන්නකොට කෑම කන්න හිතුනොත් අනිත් අයට කියන්න පුළුවන් what about food? Next, we'll look at another very common
expression. All right. අපි යමකට එකක වුණාම කියන common expression එක. තව එකක් ඔයගලන්ට මතකයිද මම කිව්වා? Oh, good. I see your point. මට තේරුණා ඔයා අදහස් කරන්නේ මොකක්ද කියන එක. Then again another very common one. Very well. හුඟක් හොඳයි. බොහොම හොඳයි කියන එක very well. ඒක ගොඩක් common. එහෙම නැත්නම් බහුලව පාවිච්චි වෙන phrase එකක්. Another one is, do you remember this utterance? No. That's fine. කමක් නෑ. ඒකට කමක් නෑ කියන එක කියන බොහොම friendly, polite විදියක්. No, that's fine. Yes, I got it. කවුද කිව්වේ කියලා දැන් බලන්න පුළුවන් පුතාලට. Yes, I got it. සාමාන්‍යයෙන් අපි I got it කියන්නේ මොනවා හරි ලැබුණා කියන එකටනේ. Did you get my letter? Did you get my email? Yes, I got your email. මෙතන අදහස් කරන්නේ yes, I got it. Oh, මට තේරුණා ඔයා කියපු දේ කියන එක. So don't forget to use these expressions when you speak or when you write a dialogue in your exam paper. Activity 5 is to complete a table. A table is given to you, but you have to find information from the conversation. දැන් අපිට conversation එකේ තියෙන තොරතුරු වලින් තමයි මෙතන table එකට උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. We call such activities transferring information. Activities. ඒ කියන්නේ එක් වර්ගයක ඉඳන් තව වර්ගයකට තොරතුරු හුවමාරු කරනවා. ගෙනියනවා කියන එක. What kind of transfers you have to do? ඔයගලන්ට exam paper එකෙත් මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. From a story, paragraph, picture, dialogue. මේ වගේ දෙකකින් ඔයගලන්ට තොරතුරු වෙනත් ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කරන්න ගෙනියන්න වෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට ලියමු අපි pie chart, table, grid. සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දැකලා තිනවා maps වලින්. ඒ කියන්නේ සිතියම් වලිනුත් අපිට යම් කිසි තොරතුරු දීලා ඒකෙන් වෙනත් ආකාරයක හිස්තැන් පිරවීමක් මෙහෙම ටේබල් එකක හරි pie chart එකක හරි මතක් කරලා දෙන්නද පුතාලට pie chart එක. ඔයගලන්ට එනවා exam එකෙත් මේ වගේ chart එකක් දීලා percentage දාලා මේ වගේ ප්‍රමාණයක් මේ වගේ දෙයක් කරා කියන වගේ අදහස එන්න. එතකොට paragraph එකකින් pie chart එකකට. So you do transferring information from one type of a text to another type of a text. Now we are transferring information from a conversation to a table. Name of the friend, topic to be done for the presentation. We'll quickly go back to the conversation. අපි චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද ඒගොල්ලන් කතා කරපු topics කියලා. Beautiful places of the country, Medina, Kings, Vihangi. Kings,
Beautiful places of the country. Next, we will look at the other topics. තව මොනවද ඒගොල්ලෝ කතා කරපු මාතෘකාවල්? Important historical places, සුරංග. Endemic animals and birds, Radhika. Important historical places. That topic is done by Suranga. Then you have endemic. Trees, animals by Radhika. And there is only one topic left because there were 5 topics only, technology, and it is done by Suresh. විහංගි මේක කිව්වට කවුරු ගැනද විහංගි කියන්නේ? Suresh ඒකට කැමති නිසා. Suresh is doing about technology. තාක්ෂණය ගැන කරන්නේ Suresh. Right. Now you can see whether your answers are also correct. ඕගොල්ලොත් මාත් එක්කම ලිව්වා කියලා මං හිතනවා. දැන් බලන්න හරිද කියලා. We also have to find the adjectives. මතකයිනේ අපි word classes කරා. Word classes වල එකක් තමයි adjectives. නාම විශේෂණ. Used in the conversation. ගොඩාක් adjectives තිබුණා. අපි බලමු ඒකින් කීපයක් ලියන්න. Ancient kingdoms. Ancient is an adjective. Then we can write detailed presentation. සවිස්තරාත්මක ඉදිරිපත් කිරීමක්. How is this adjective made? Then detail කියන්නේ විස්තර. Detail කියන noun එකෙන් හැදිච්ච adjective එකක් තමයි detailed කියන්නේ. Then you can write beautiful scenery. They also had beautiful places. You can write another example for beautiful here, even though it's given. But you have to write more. ඒක මාපහු ලිව්වත් දැන් තව ඒවත් ලියන්න ඕනේ. Another one is necessary information. අපිට අවශ්‍ය තොරතුරු කියන එකනේ. Necessary information. Endemic animals. ආවේනික සතුන් කියන එක. ඒ වගේම තිබුණා historical places කියන එකත්. එතන historical adjective එකක්. ඒ වගේම තිබුණා favorite topic. Favorite, ආසම. Okay.
So these are some adjectives we found in the conversation. Use them and make your own sentences. Make your own sentences. මොකද්ද මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකෙන් කියන්නේ? අපි දැන් ලියපු adjectives ටික දාලා උගලන්ගෙම sentences ලියන්න ඕනේ. Let's try. දුවලා පුතාලත් පෑනක් පොතක් අරගෙන මාත් එක්කම දැන් ලියන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ sentences මේ adjectives පාවිච්චි කරලා. We'll first start with the word ancient. Ancient කියන්නේ පුරාණ, ඓතිහාසික. එතකොට අපි ඓතිහාසික දේවල් තියෙන රටක නමක් එක්ක බලමු මේ උදාහරණය ලියන්න. Rome has many ancient buildings. තාම පැරණි ගොඩනැගිලි ගොඩාක් තියෙනවා Rome නැත්නම් Rome. Then we'll take the word necessary. අවශ්‍ය කියන එක. They brought all necessary items. අවශ්‍ය සියලුම දේවල් උපකරණ ගෙනත් තිබුණා to go on the hike. Hiking කියන adventure එක ඔයගලන් unit 2 වලදී කරා. They brought all necessary items to go on the hike. අපි දුෂ්කර මාර්ගවල වනාන්තරවල ඇවිදගෙන යන ඇවිදින දුර long distance ඉතාම දුර දුෂ්කර මාර්ගවල ඇවිදගෙන යන adventurous එහෙම නැත්නම් challenging sport එකක් තමයි hiking. We'll take another example. Historical. ඒ කියන්නේ ඓතිහාසික කියන එකයි. We'll write another example. We visited many historical places තොට ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙන නගරයක නමක් දාන්න පුළුවන්. We visited many historical places in Anuradhapura. Let's look at another example. Can you remember the word endemic? Endemic කියන වචනය අපි conversation එකේදී පාවිච්චි කරා මතකයි නේද? ආවේනික. එහෙනම් අපි ගමු අපේ ගොඩාක්ම ආවේනික ශාක විශේෂ තියෙන තැනක නම. සිංහරාජ rain forest. Shall we write an example? ඕගොල්ලෝ බලමු හිතලා මොකද්ද මේ ලියන්න යන්නේ කියලා. We can find දැන් මේක දෙආරා කියන්නත් පුළුවන්. පොඩි වෙනසකට ලියන්න පුළුවන්. We can find many endemic plants in the Sinharaj rainforest. වැසි වනාන්තර. What are the other adjectives we wrote? Favorite topic කියන වචනේ මතකයිද conversation එකේදී පාවිච්චි වුණා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන් my favorite book, my favorite movie, තමුන් ආසම දෙයක් ගැන. Let's write my favorite අද අපි ගොඩක් කරන්නේ සංචාරක ආකර්ෂණ තියෙන ස්ථාන ගැනනේ. අපි මැප් එකෙත් කරේ tourist attractions ගැන පුතාලට මතකයිනේ. එහෙනම් අපි ඒක මේ වාක්‍යයට යොදාගමු. My favorite tourist attraction
is සීගිරිය. ඔගොල්ලන් ආසම තැන මෙතෙන්ට ලියන්න පුළුවන්. Shall we also look at another example? Can you remember the word detailed presentation? සවිස්තරාත්මක ඉදිරිපත් කිරීමක් කියලා අපි කිව්වා. අපි ඒක වෙන වාක්‍යයකින් මෙතන ලියමු. The doctor gave a detailed description. සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් දුන්න description එකක් හැඳින්වීමක් about the අපි පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරමු දිග වාක්‍යයක් ලියන්න. මේ තැන්වලදී අපි එච්චරම දිග වාක්‍ය නෙමෙයි ලියුවේ. නිසා about the safety precautions. Unit 2 එකේ challenging sports කරනකොට safety precautions ගැන දුවල පුතාලට කරා මතක තියෙන්න ඕනේ. About the safety precautions needed these days. මේ දිනවල අවශ්‍ය වෙන safety precautions එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂිත පියවරවල් ගැන ડોක්ටර් ඉතාම detailed description එකක් දුන්නා. දීර්ඝ විස්තරයක් දුන්නා කියන එක. Before we go on to the next activity, let's underline the adjectives. Ancient, necessary, historical, endemic, favorite. මෙතන tourist කියන එකත් adjective එකක් තමයි. Tourist attraction. Detailed. Let's move on to a very interesting activity. Activity 7. Discuss in groups and do a presentation on Sri Lanka. දැන් ඕගොල්ලන්ට කිව්වොත් presentation එකක් කරන්න කියලා ශ්‍රී ලංකා ගැන මොකක්ද ඉස්සෙල්ලම හිතන්න ඕනේ? වැදගත්ම දේ තමයි මොනවා ගැනද කියන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ හිතන්න ඕනේ කොහොමද ඉදිරිපත් කරන්න කියන එක. So if it is a presentation, you can do using charts, beautiful pictures, photographs, or if you can do a PowerPoint presentation. ඒ වගේ විවිධ ආකාරවලින් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දුවල පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ කරුණු එක්රැස් කිරීම ඉතාම කල්පනාවෙන් කරන්න. ඉදිරිපත් කිරීමත් කල්පනාවෙන් කරන්න. There are lot of information. Now we have read many things about Sri Lanka. ගොඩාක් දේවල් තියෙනකොට අපිට එකපාරටම ඔක්කොම කියන්න බෑ. We have to divide them into subtopics. Can you remember in the conversation we saw the children discussed which one is going to do each subtopic. ඒ වගේ අපි බලමු අපි ලංකාව ගැන කතා කරනවා නම් මොන වගේ දේවල්ද ළමයි හැටියට කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. First, you can write about our historical heritage. ඕගලන්ට මේකේ අනුපිළිවෙල වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම 1 2 3 දාලා තිබුණට හැබැයි ලස්සන ක්‍රමයකට අනුපිළිවෙල හදාගන්න ඕනේ. ලියලා ඉවර වෙලා බලමු. පුතාලා කැමති නම් වෙන අනුපිළිවෙලකට යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ කරුණු නම් ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ නේද? Let's think about it first. දැන් මම ලියනවා ඕගොල්ලොත් හිතන්න ඕනේ මොනවද අපි ලංකාව ගැන කියනවා නම් කියන්න ඕනේ කියලා. So we'll start with, as I said before, historical,
heritage or history. We can just say history. Historical heritage, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉರುಮೆಯ ಅಪೆ. Then you can write about the geography. The geography of the country, where it is located, කොහෙද තියෙන්නේ, ඇතුලේ භූ විෂමතා මොනවද, ඒ වගේ දේවල්. Geography. You can then write about the economy. තාම වැදගත් රටේ ආර්ථිකය ගැන කතා කරන එක, economy. Then also you can write about the political system. මොන වගේ දේශපාලන ක්‍රමයක්ද අපේ රටේ අනුගමනය කරන්නේ? Number 5. A very important topic is culture. We'll write cultural diversity. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? දැන් දුවල පුතාලා දන්නවා අපේ රටේ ගොඩාක් ආගම්වලට ජාතීන් වලට අයත් ජනතාව ඉන්නවා. එතකොට විවිධ සංස්කෘතික උරුමයන් තියෙනවා. ඒ හැම ජන කොටසක් ළඟම ඊටාම ලස්සන මිශ්‍රණයක් අපේ රටේ තියෙනවා මේ හැම ජාතියකම ආගමකම අය ඉන්න නිසා. එතකොට ඒ විවිධත්වය එහෙම නැත්නම් ඩයිවර්සිටි එක ගැන කතා කරන එක හරිම ලස්සනයි. ඕගලන්ට ලස්සන පික්චර්ස්, පෝස්ටර්ස් පාවිච්චි කරලා ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ මේ කොටස කරන්න පුළුවන්. Cultural diversity. Climate එක ගැනත් කතා කරන්න පුළුවන්. රටේ දේශගුණය ගැන. ඒ වගේම ඕගොල්ලන් විශේෂයෙන් අපි කරන්නේ tourist attractions, tourism සංචාරක කර්මාන්තය ගැන තමයි අපේ මේ යුනිට් එකේදී. විශේෂ තැනක් දෙමු ඒකටත්. කොහොමදත් අපේ රටේ එක ගොඩාක්ම වැදගත් කොටසක් අපේ ආර්ථිකය. So we'll have a special subtopic for tourism. Also, we have to think a little differently. පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියට හිතන්න ඕනේ. අපි දැන් හැමදාම කතා කරන මාතෘකා විතරක්ම කියන්නේ නැතුව තව අලුත් එකකටත් යමු. ඕගොල්ලෝ මේ වගේ දේවල් මීට කලින් කරලත් ඇති. අපි ඒත් අමතක නැතුව ඇතුළත් කරමු development of Sri Lanka. සංවර්ධනය ගැන. We'll write developing Sri Lanka. You can think positively about the future and write some points about developing Sri Lanka because you are the future generation. Now let's look at some points you can include in these specific subtopics. මේ subtopics ඇතුළට දාන්න පුළුවන් key points, ප්‍රධාන කරුණු මොනවද කියලා අපි චුට්ටක් බලමු. ඕගලන්ට මොනවද හිතෙන්නේ කියලාත් මේ වගේ mind map එකක් ඇඳලා ලියලා බලන්න ඕනේ. Can you remember we did a mind map when we did about challenges too? How challenges make us strong. So when you write about the historical heritage of our country, what are you writing? What should you write? We have to write about the ancient kingdom. Then also we have to write about irrigation system. ඒ කියන්නේ අපේ වාරි මාර්ග පද්ධතිය ගැන. ඒ වගේම අපේ ස්තූප, දාගැබ්, එතකොට අවකන, සමාධි පිළිමය වගේ බුද්ධ ප්‍රතිමා ගැන.
Then also we can write about the kings. රාජධානි kingdom ගැන කියනකොටම විශේෂ රජවරු ගැන සඳහන් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙහෙම key subtopics වලට අදාළ key points ලියාගෙන ගියාට පස්සෙත් ඔයගලන්ට කල්පනා කරලා තව දේවල් add කරන්න පුළුවන්. You always can add more things to what we write. Please try to do that. Then when you talk about the geography of the country, we will have to write about the Indian Ocean, ඒක සරලව ලියන්නත් පුළුවන් that Sri Lanka is situated in the Indian Ocean කියලා. ඒ වගේම චුට්ටක් ඊට වඩා ඉදිරියට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් Sri Lanka is located in a very strategic point in the Indian Ocean. එතකොට අපි ඉන්දියන් සාගරය ගැන කිව්වා වගේම ඊළඟට කියන්න පුළුවන් Indian subcontinent ඉන්දියානු උපමහද්වීපයේ මේක තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ අපේ පිහිටීම සම්බන්ධයෙන් එතකොට අපේ වටේ තියෙන රටවල් දූපත් මොනවද ඒ වගේ දේවල් ගැන අපිට මේ යටතේ ලියන්න පුළුවන් subcontinent. එතකොට අපේ රට ඇතුලේ තියෙන geographical features අපේ ඇතුලේ භූ විෂමතා ගැනත් ලියන්න පුළුවන් මේක යටතේම. දැන් අපි බලමු අපේ රටේ economy එහෙම නැත්නම් ආර්ථිකය ගැන කියන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද කියලා. So you can write about agriculture because you had an agricultural economy in the past. අපි agriculture ඒ කියන්නේ කෘෂි කර්මාන්තය අතීතයේ තිබුණ ප්‍රධානම ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන අංගයක් නිසා ඒකත් ලියමු. ඒ වගේම මේ කාලේ වෙන විට මොන වගේ දේවල්ද අපේ ආර්ථිකයේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ කියන එකත් අමතක නොකර ලියන්න ඕනේ. එතකොට අපි ලියමු manufacturing නිෂ්පාදනය කරන දේවල්. ඒ වගේම අපිට ලියන්න පුළුවන් services සේවාවන්. Then also we can write about industries. කර්මාන්ත ගැන ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතාලට ටිකක් දුරට හිතන්න පුළුවන් නම් අපි හැමදාම ලියන දෙයට වඩා තව දෙයක් ලියන්න ඕනේ කියලා හිතන අයට ලියන්න නෙමෙයි කියන්න. දැන් මේක ප්‍රසන්ටේෂන් එකක්නේ. හැබැයි අපි ලියලා ඉස්සෙල්ලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රසන්ට් කරන්න ඕනේ. You can write that Sri Lanka is now an IT hub. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? IT information technology hub එකක් මධ්‍යස්ථානයක් තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් විදියටත් අපේ රට වැඩ කරගෙන යනවා. Political system. Under this subtopic what can you write? අපේ රට හඳුන්වන්නේ Democratic Socialist Republic of Sri Lanka කියලානේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරාජ්‍යය. එතකොට උගලන් ඒ වගේ political system එක දේශපාලන ක්‍රමය ගැන මේ මාතෘකාව යටතේ කතා කරන්න පුළුවන්. Cultural diversity. මොනවද මේ යටතේ උගලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්? ඉතාම වටිනා දේවල් තියෙනවා. Religions. Communities.
There are people belonging to different religions and communities. විවිධ ආගම් සහ ජාතීන් වලට අයත් ජන කොටස් ඉන්නවා. ඒ ගැන වෙනම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. Festivals. ඒගොල්ලන්ගේ විවිධාකාර උත්සව අපිට අවුරුද්ද පුරාම දකිනවා. ඒව ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ cultural diversity එක ගැන කරන කෙනා. Another very important word, harmony. ඒ කියන්නේ තාම සාමූහිකව සමාදානයෙන් එකතු වෙලා තමයි අපි මේ හැම ජන කොටසක්ම ඉන්නේ. හොඳ වචනයක් ඕගලන් ඒකට පාවිච්චි කරන්න ලස්සන coexistence. ඒ කියන්නේ සහජීවනයෙන් අපි ජීවත් වෙනවා කියන එක විවිධ ජන කොටස්. Cultural diversity. Also you can write about music, dance, styles of different communities. Music and dance styles. විවිධ නර්තන සංගීත අංග තියෙනවා මේ එක එක communities වල ජන කොටස් වල. ඒ ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම cultural diversity යටතේ කතා කරන්න පුළුවන්. About the climate, what can you write? So Sri Lanka is blessed with a very good climate because we have sun all over the year. A tropical country. අපි ගර්ම කලාපීය රටක්. එතකොට අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් ලියන්න පුළුවන් tropical වගේ වචන පාවිච්චි කරලා. කොයි කාලෙටද අපේ rainy seasons, monsoon seasons එන්නේ කොයි කාලෙටද? මේ ඍතු දෙක මෝසම් ඒ වගේ මෝසම් කාලය කොයි කාලෙටද වැටෙන්නේ කියන එක කතා කරන්න පුළුවන්. Climate, then you can talk about the cool climate and the hot climate in different parts of the country. Some areas are very cold, some areas are very hot, whereas some areas have a very average temperature. සමහර පළාත්වල වැඩිය සීතලත් නැති, වැඩිය රස්නෙත් නැති, බොහොම සාමාන්‍ය සනීපදායී උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි average temperature. So those are the things you can write and talk about under climate. Now comes tourism. That's the topic we are discussing today. So let's write a little bit more about this topic. For tourism, we will take subtopics like beach holidays. උගක් සංචාරකයා ආසයි අපේ වෙරළ ආශ්‍රිතව තියෙන තැන් බලන්න. අපි මැප් එකේදී කරා. Can you remember we did about this, discussed these places in the tourist attraction map. For example, you can go to Nilaveli, there you can go to Trincomalee. එතකොට අපි දන්නවා Marble Beach, Pigeon Island, ඒ වගේ ලස්සන ස්ථාන තියෙනවා. ඒ වගේ අපේ රට වටේම ගත්තොත් හුඟක් ලස්සන තැන් තියෙනවා. So beach holidays are very attractive type of holidays. So you can definitely write about beach holidays. Then you have eco holidays. ඒ කියන්නේ environment friendly. ඒ කියන්නේ බොහොම පරිසර හිතකාමී විදියට හදපු ස්ථාන තියෙනවා අපිට යන්න පරිසරයට හානියක් නොවන විදියට. ඒ වගේම adventurous sports තියෙන, challenging sports. Unit 2 එකේ ඔයගලන්ට තිබුණා ඒක. So we can write another subtopic. Adventure
and eco holidays. Adventures, eco holidays. Eco friendly කියන්නේ පරිසර හිතකාමී කියන එකනේ. අන්න ඒ ආකාරයට සංවිධානය කරපු සකස් කරපු ස්ථාන සංචාරකයින්ට. තව මොනවද ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන්? Historical and cultural heritage attractions. ඒක ඉතාම වැදගත්. ගොඩාක් විදේශීය foreign and local tourists go to these places. What places? Places of historical importance. ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙන තැන්වලට යන එක. Again, you have another thing tourists like very much. Shopping. අපි දන්නවා සාප්පු සවාරියන්ට හරිම ආසයි සංචාරකයෝ. විශේෂයෙන් මොන වගේ දේවල් වලටද? Gems. ඒක ඊටාම මිල අධික දෙයක්. හැම සංචාරකයෙක්ම යන දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි අපි බැලුවොත් crafts. අපේ දේශීය කලාත්මක නිර්මාණ වගේ දේවල්. ඒ වගේම spices, crafts, gems, මිල අධික දේවල් විතරක් නෙමෙයි. ඉතාම ලොකු shopping malls වල විතරක් නෙමෙයි. street food. ඒ කියන්නේ මේ පාරවල් වල තියෙන පුංචි ලස්සන කඩවල් වලටත් සංචාරකයෝ යන හුඟක් ආසයි. මේ shopping කියන එකෙන් අපි අදහස් කරේ ලොකු shopping malls වලට යනවා කියන එකම නෙමෙයි. ඒගොල්ලන් ලංකාවට ආවේනික දේවල්, ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන දේවල්, ඒ වගේ ලස්සන අලංකාර දේවල් මිලදී ගන්න පුංචි තැන් වලටත් යනවා. ඒ ඕනම දෙයක් තමයි මේ මාතෘකාව යටතේ අපි cover කරේ. So now we have covered a few key points under the subtopic tourism. And then we are coming to our final subtopic. Final in this mind map. You can have other subtopics. ඕගලන්ට තව subtopics දාගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ගේ group එකේ ඉන්න ළමයි ගාන බලලා developing Sri Lanka අපේ රටේ තියෙන සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය ගැන පුංචි අදහසක් ඕගලන්ගේ presentation එකේ දෙන්න නම් මොන වගේ දේවල් ගැනද කියන්න ඕනේ? What are the key points you have to discuss? Let's write about 4 points, right? So we will start with urban and rural development. ග්‍රාමීය සංවර්ධනය, නාගරික සංවර්ධනය. ගම්වල මොන වගේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලින්ද වෙන්නේ? නගරවල මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ? Rural development, urban development, urban, rural. එතකොට development කියන වචනේ මේ දෙකටම එනවා. ග්‍රාමීය හෝ නාගරික සංවර්ධනය. Then you can write about the infrastructure development. ඒ කියන්නේ අපේ මාර්ග පද්ධති, highways ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි ලියමු road network. එතකොට පහසුයිනේ road network. අපේ මාර්ග පද්ධති වෙන සංවර්ධන දේවල්, expressways, ඒවා ගැන ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ සංවර්ධනය යටතේ ලියන්න ඕගලන්ට තෝරගන්න. Don't forget to write about another important thing which we all focus on these days. Communication technology.
අපි දන්නවා අපේ කමියුනිකේෂන් සංනිවේදනය සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණය ඉතාම දියුණු වෙලා තියෙනවා. දියුණු වෙමින් තව තවත් අලුත් දේවල් එකතු වෙනවා. For example, you have internet business. අපි අන්තර්ජාලය හරහා ව්‍යාපාර කරනවා. webinars දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ seminars. දේශකයෙක් ඇවිල්ලා කතා කරලා අනිත් අය අහගෙන ඉන්න එක. දැන් අපි ඒක හමු නොවි ස්ථානයක කරනවා නම් කරන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා නම් webinar එකක්. So you can write about different digital platforms, webinars and business sites. අපි ව්‍යාපාරයක් කරනකොට අපිට ගැනුම්කරුවෝ සොයාගන්න, ඒ වගේම විවිධ සේවාවන් සපයන අය සොයාගන්න. We have to use internet a lot. So this is another side which is developing in Sri Lanka. So these are some ideas we have discussed. You can add more. But remember, when you do a presentation, it's a group work. Group work. A very important thing to remember. Group work එකක් කරනකොට මොන වගේ දේවල්ද මතක තියාගන්න ඕනේ? කණ්ඩායමක් හැටියට වැඩ කරනකොට you have to have a good leader and very good members too. Leader එහෙම නැත්නම් group leader නායකයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අනිත් members ලා එක්ක බොහොම සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම there are children who can talk a lot, talk very fluently, talk very confidently. At the same time, some children are very reluctant to talk. නේ? සමහර ළමයි හරිම ආසයි මේ කතාබල් පවත්වන්න. හරිම දක්ෂයි, බොහොම ආත්ම විශ්වාසයෙන්, self confidence එකකින් ඒක කරනවා. සමහර ළමයි ටිකක් කැමති නෑනේ. දුවල පුතාලා ඒ වගේ කල්පනාවෙන් හැම කෙනෙක්ටම අවස්ථාවක් දෙන්නත් ඕනේ. කතා කරන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වැඩි ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම සබ් ටොපික්ස් දෙනකොට වැඩිපුර කතා කරන්න තියෙන දේවල් කවුද ගන්නෙ? ඒ වගේම ටිකක් පහසුවෙන් කතා කරන්න පුළුවන් දේවල් කවුද ගන්නෙ? ඒ වගේ කල්පනාවෙන් you have to be very sensible and very kind when you delegate work in a group activity. But if you work hard and if you find information from many sources, විවිධ මූලාශ්‍ර වලින් අපි තොරතුරු හොයාගත්තොත් ලස්සන presentation එකක් කරන්න පුළුවන්. I hope you all will do a group presentation like this. Now we have been discussing a lot about Sri Lanka, especially the tourist attractions of Sri Lanka. After that, we are moving on to a grammar point. දැන් අපි විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරලා ලංකාව ගැන එනවා revision grammar point එකකට. Simple past tense. You have done all tenses in unit 1 and revised them in unit 2. ඒකෙන් අපි දැන් කතා කරන්නේ simple past tense එක විතරයි. අතීත කාලයේ සිදු වූ එක් සිදුවීමක්, complete වෙච්ච, ඉවර වෙච්ච එක් සිදුවීමක්. We use the simple past tense when writing or talking about things that happened in the past. Example, some of Krishan's friends met at his house. Met. එතකොට met කියන්නේ meet කියන base form එකේ past form එක. Met at his friend's house. Then you can write another example to just remember this more. තවත් පොඩි example එකක් දෙකක් ලියමු. ඕගොල්ලෝ තනියෙන් ලියන්න බලන්න මතක නම් past tense examples දෙකක්. Suresh made a
presentation. දැන් made කියන්නේ make කියන එකේ past tense එක. make කියන එකේ past tense එක. Let's write another random example. අපි මේ උදාහරණ දෙකක් තුනක් ලියන්නේ තව දුරටත් revision point එකක්නේ. පුනරීක්ෂණ point එකක්නේ. තව එකක් ලියන්න පුළුවන්. කැමති නමක් දාලා කැමති උක්තයක් subject එකක් දාලා my teacher gave homework. Gave කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා give කියන base form එකේ past verb එක past form verb එක. Let's look at a few more examples. The ancient kings, the advice of Buddhist monks. අතීතයේ හිටපු රජවරු බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ advice නැත්නම් අවවාද අනුශාසනා ගත්තා කියන එක. The ancient kings followed. අනුගමනය කරා කියන එක. King Kashyapa, the Sigiriya rock fortress, blank. Sigiriya rock fortress එකට ඉස්සෙල්ලා blank එක කියන නිසා අපි දන්නවා ඒකට එන්න ඕනේ ගොඩ නැගුවා කියන අදහස built. Then you have another example, the irrigation agriculture. Irrigation කියන්නේ වාරි මාර්ග කියන එක, agriculture කියන්නේ කෘෂි කර්මාන්තය කියන එක. In making ancient Sri Lanka a self-sufficient country. Self-sufficient country. ස්වයං පෝෂිත රටක්. ලංකාව ස්වයං පෝෂිත රටක් කරන්න ඉස්සර තිබුණ අතීතයේ තිබුණ වාරි මාර්ග කෘෂි කර්මාන්තය උදව් කරා කියන එක තමයි මේ sentence එකෙන් කියන්නේ. Helped in making Sri Lanka a self-sufficient country. Tsunami waves blank many coastal areas of the country. දැන් මේ ලියපු දේවල් ඕගලන්ට ඉදිරියේ තියෙන පාඩමකින් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයෙන් දන්න කරුණු වලින් ලියන example එක. tsunami waves. ඕගොල්ලෝ දන්නවා tsunami රළ පහරින් මොකක්ද වුනේ කියලා. coastal areas වෙරළබඩ පළාත් of the country. මොකක්ද වුනේ? දුවල පුතාලාට මතක නැති වුණාට හොඳටම දන්නවා මොකක්ද වුනේ කියලා. tsunami waves destroyed. විනාශ කරා කියන එක many coastal areas of the country. Krishan and his friends blank their presentation. දැන් යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඒගොල්ලන්ගේ presentation එක මොනවා කරා කියලාද කියන්න පුළුවන්? Prepared. Prepared. මේ වගේ past tense sentences examples ලියන්න තුවල පුතාලා දැන් උත්සාහ කරලා බලන්න ඕනේ. Your next activity is a writing activity. Find the past form. දැන් මේ past form කියනකොටම මතක් කරගන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත forms of the verb කියන පාඩම. එක verb එකකට ක්‍රියාපදයකට විවිධ ආකාර forms තියෙනවා. ඒකෙන් past form එක තමයි අපි මෙතන ලියන්න ඕනේ. And make sentences. Not just writing but making sentences. Now, first one is here. What's the past form? Heard. And the second one is put. There is no difference in the past form. You just write put. No change. There are some verbs
which do not change when they are turned into past. සමහර ක්‍රියාපද වෙනස් වෙන්නේ නැහැ past form එකේදීත්. Return, returned. වැඩියෙන්ම අපි past form එකට යොදන්නේ ed. මේක ඒ වගේ verb එකක්. Inquire, inquired. Then reply. Inquire කියන්නේ සොයලා බැලුවා, ඇහුවා, ප්‍රශ්න ඇහුවා කියන එක. reply කියන්නේ උත්තර දුන්නා කියන එක. මෙතන පොඩි දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ. y අකුරෙන් ඉවර වෙනව නිසා අපි y එක අයින් කරලා තමයි I E D කියන එක දාන්නේ. replied. Now you have say. Past tense, you all know that it's said. Let's do it the other way round. අපි දැන් past form verbs ටිකක් දිහා බලලා පුළුවන් ද බලමු ඒකේ base form එක ලියන්න. came කියන්නේ past tense මොන verb එකේද? come. captured, base form is capture. Left, what's the base form? පුළුවන් ද පුතාලන්ට මතක් කරගන්න? leave. leave. leave, left. ඊළඟට තියෙනවා built. ගොඩ නැගුවා. So what's the base form? build. cured. සුව කරා කියන එක. What's the base form? cure. Next, you have a writing activity. Activity 9 is to follow the facts given on one of the kings of Sri Lanka and write a short composition. Then දීලා තියෙන කරුණු අරගෙන තමයි අපිට composition එකක් පොඩි රචනාවක් ලියන්න තියෙන්නේ. Follow the facts given. එතකොට facts දීලා තියෙනකොට පුතාලට ගොඩක් පහසුයි නේද? අපිට ඒ facts වලින්ම තමයි වාක්‍ය ගලපලා ලියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕගලන් බලන්න Pupil's book එකේ ඊළඟ activity එක තියෙනවා write about a famous king you like. එතකොට මොකද කරන්නේ? අපි කරුණු අහිතලා අනුපිළිවෙලට ගලපලා ලියන්න ඕනේ. ඒකට practice එකක් විදියට අපි ඉස්සෙල්ලා මේක කරමු. Let's expand the facts to a composition. Now let's look at the first key points given. Son of King Chettatissa, Anuradhapura Kingdom, 4th century BC, a just king. පියාගේ නම දීලා තියෙනවා. මොන රාජධානියටද? රජතුමා අයිති කියලා දීලා තියෙනවා. 4th century BC, before Christ. ක්‍රිස්තු පූර්ව 4 වෙනි සියවසට තමයි අයිති වෙන්නේ බුදුදාස රජතුමාගේ කාලය. A just king. What do you mean by just? බොහොම සාධාරණ රජ කෙනෙක් කියන එක. Now we will make very simple sentences from these facts given. Let's start. You also have to start with me. ඔගොල්ලෝ ඔක්කොම ලියන්න පටන් ගන්න ඕනේ. King Buddhadasa was the son of King Jettatissa. Full stop. Then how to say that he belongs to this Anuradhapura kingdom? අනුරාධපුර යුගයට අයිති රාජධානියට අයිති කියන්නේ කොහොමද? He belong to the Anuradhapura kingdom.
අනුරාධපුර රාජධානියට අයත්. 4th century BC කියන්නේ මොන කාලයේද අපේ රට පාලනය කරේ කියලා එපයි කියන්නේ. How to write that? පාලනය කෙරුවා. පුතාලට මතකද වචනේ? Ruled. He ruled our country in the 4th century BC. Kristu Purva. A just king. How to develop a sentence from that? He was well known. He was well known as a just king. හැමෝම දැනගෙන හිටියා ඔහු ඊටාම සාධාරණ රජ කෙනෙක් බව. What are the next key points? Did many meritorious deeds. දැන් පුතාලට මේ වචනේ ඇහිලා තියෙනවද? අපි කරන පුණ්‍ය කටයුතු වල, පන්සල් වල, පල්ලි වල කරන පුණ්‍ය කටයුතු වලට අපි කියනවා meritorious deeds කියලා. Good physician. වෛද්‍යවරයෙක් හැටියටත් හිටියා. දැන් මතක් කරගන්න බුද්ධදාස රජුරුව ගැන ඕගොල්ලෝ කරලා තියෙන ඉතිහාස පාඩම්. Cured even animals. Even animals. Cured කියන්නේ සනීප කරා. සතුන් පවා සනීප කරා. ඊටාම කරුණාවන්ත රජ කෙනෙක්. Saw a sick snake one day. දවසක් රජතුමා දැක්කා අසනීප වූ නයෙක්. Operated and cured the snake. නයාට පවා සැත්කමක් කරලා සනීප කරා. Now let's build up sentences. Simple sentences. Did many meritorious deeds. You can say King Buddhadasa did many meritorious deeds. Complete sentence. Then when you write good physician, අපි කෙනෙක්ගේ හොඳ දෙයක් කියලා තවත් හොඳ දෙයක් කියනකොට නිකම්ම he was a good physician කියනවට වඩා තව වචනයක් දානවා. Also. He also was a meritorious පුණ්‍ය කටයුතු කරාට අමතරව ඊටාම හොඳ වෛද්‍යවරයෙකුත් වුණා බුද්ධදාස රජතුමා. He also was a good physician. Then you have cured even animals. So we can write as a small sentence, a simple sentence. Just he is enough for that. To make a sentence, he cured even animals. What do you mean by even here? Satun pava සනීප කෙරුවා. Saw a sick snake one day. There also you can write he saw a sick snake one day. He operated and cured the snake. Now without just writing he, we will write a little bit more. තව පොඩ්ඩක් දික් කරලා ලියමු එක ලස්සන වෙන්න. He was so kind that he operated and cured the snake. What do you mean by this part? He was so kind that. ඒ කියන්නේ ඔහු කොතරම් කරුණාවන්තද කියනවා නම් he operated and cured the snake.
Now you have finished writing this composition. The next activity is to write your own composition about a king you like. Then දුවලා පුතාලා මතක් කරගන්න මම මොන රජතුමා ගැනද ලියන්නේ කියලා. අපේ රටේ රචනා ලියනවා නම් ගොඩාක් රජවරු හිටියා. ගොඩාක්ම රටට සේවය කරපු. ඉතින් අපි උනාට දැන් මෙතන එක රජ කෙනෙක්ව තෝරගන්න ඕනේ. මේ විදිහ sentences අදහස් කල්පන විදිය බලලා පුතාලා කැමති රජ කෙනෙක් ගැන composition එකක් ලියන්න ඕනේ. Let's look at who I have chosen. පුතාලට මේ statue එක පිළිමය දැක්ක ගමන් මතක් වෙනවා පොළොන්නරුවේ තියෙන්නේ පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ පිළිරුව කියලානේ. Right. Now look at the composition. A famous king in Sri Lanka. That's the topic. Now, how do you start an essay in an interesting way? කොහොමද ටිකක් ලස්සන විදිහකට අපි මේක පටන් ගන්නෙ? දැන් විෂය කරුණු අඩංගු පොතක තියෙන ආටිකල් එකක් ලිපියක් වගේ විස්තර විතරක් ලියන්නේ නැතුව අපි දන්නවා රජ කෙනෙක්ගේ අම්මා තාත්තා ගැන මොන කාලෙද හිටියේ ඒ වගේ එකපාරට පටන් ගන්නෙ නැතුව අපි වෙන විදිහකට පටන් අරන් බලමු. You all know that King Parakramabāhu said something like this. Let's start with a quotation. Not even a little water that comes from the rain must flow into the ocean without being made useful to man. Parakramabāhu the first. So when you write a quotation, you have to mention who said that. මොකක්ද ඒකෙන් අදහස් උනේ? ඕගොල්ලන් කරලා තියෙනවා මේක මීට ඉස්සෙල්ලා මතක් කරගන්න. අහසින් වැටෙන එකම දිය බිඳුවක්වත් අපි සාගරයට යන්න දෙන්නේ නැහැ. එයින් මිනිසාට ප්‍රයෝජනයක් ගන්නෙ නැතුව. තාම වටිනා කියමනක් ඒ වගේම රජතුමා ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මකත් වුණා. So let's start. King Parakramabāhu the first. ඒකයි මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. I කියන එක නෙමෙයි. King Parakramabāhu the first ruled Sri Lanka from 1153 to 1186. Ruled. පාලනය කරා. That's a good way to start. කොයි යුගයේද පාලනය කරේ කියන එකෙන් පටන් ගත්තා. His capital was පොළොන්නරුව. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි රජ කෙනෙක් ගැන කියනකොට ඒ රජතුමා අයිති අගනගරය මොකක්ද කියලා ලියන්න ඕනේ. That's why we wrote his capital was Polonnaruwa. He unified the 3 sub-kingdoms. Unified. එක්සත් කරා. The 3 sub-kingdoms. ඒ කාලේ රට බෙදලා තිබුණ පළාත් 3ක් එකතු කරලා and secured power over the entire island. ඒ මොකද්ද? ඒකේ අදහස අපි බලමු මේ වචන තුනම දිහා මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. මුළු දිවයිනේම entire island මුළු දිවයිනේම බලය තහවුරු කරගත්තා කියන එක තමයි එකෙන් අදහස් උනේ. Look at the words. Unified, secured, entire, sampurna. Then look at the next part. King Parakramabāhu's service was not limited to Sri Lanka. ඒ කියන්නේ අපේ රටට සීමා වුණේ නැහැ. Not limited to Sri Lanka only කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. අපේ රටට පමණක් සීමා වුණේ නැහැ. එහෙනම් අන්තර්ජාතික වශයෙන්ුත් ක්‍රියාත්මක වුණා කියන එක අපි ඊළඟ වාක්‍යවලදී කියන්නම ඕනේ. මේ වගේ හැඳින්වීමක් කරාට පස්සේ ඒක ටිකක් දුර යනකොට අමතක කරලා දාන්න බෑ. ඒ හැඳින්වීමේ කියපු දේ අපි මතක් කරලා
paragraph එකේ ලියන්නත් ඕනේ. So if he rendered his services beyond the country, you can write 2 sentences, one for within Sri Lanka and the other one for beyond Sri Lanka. ලංකාව තුල ලංකාවෙන් පිට. Within Sri Lanka, he expanded. පුළුල් කරා. මොනවද පුළුල් කරේ? And beautified. චුට්ටක් නවත්තලා අපි බලමු මේ වචනේ මොකක්ද කියලා. Beauty කියන වචනේ beauty කියන noun එක abstract noun එක අපි verb එකක් හැටියට ලියනවා. beautify ලස්සන කරනවා. beauty is ලස්සන, beautify is ලස්සන කරනවා, අලංකාර කරනවා. We'll go back to the sentence. Within Sri Lanka, he expanded and beautified his capital. තාම අලංකාර කරා තුමාගේ අගනගරය and constructed ඉදි කරා. මොනවද ඉදි කරේ? extensive irrigation systems. ඉතාම පුළුල් වාරිමාර්ග පද්ධති. irrigation systems. Out of the canals and large reservoirs, එළමාර්ග, වැව්, ජලාශ ඒ ඔක්කොම අතරින් එතුමා ඉදි කරපු මේ සියලු දේ අතරින් වඩා වැදගත්ම මොකද්ද? කියන්න ඕනේ නෑ පුතාලා ඔක්කොම දන්නවා. පරාක්‍රම සමුද්‍රය. සමුද්‍රය වචනේම පේනවා. ඒක ජලාශයක් කිව්වට සමුද්‍රයක් ඕෂන් ඒ කියන්නේ මුහුදක් තරම් විශාලයි කියන එකනේ පරාක්‍රම සමුද්‍රයෙන් කියන්නේ. ඒක අපි දකිනකොටත් ඒ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ෆීලින් එක ඒ හැඟීම අපිට එනවා. මේකේ පරක් තරක් පේන්නේ නැහැ කියන එක සමුද්‍රයක් වගේ. reservoirs he built. දැන් අපි ආපහු පොඩ්ඩක් sentence එක බලමු. විස්තර කරපු නිසා out of the මේ ඔක්කොම අතරින් canals and large reservoirs he built. Parakrama Samudra or Sea of Parakrama is the most significant. වඩාත්ම සුවිශේෂීම දේ තමයි පරාක්‍රම සමුද්‍රය. The most significant. He also built hospitals. දැන් අපි also කියන එක පාවිච්චි කරා ඉස්සෙල්ලත් මේ සේවාවන් කරපු දේවල් කියලා ඒ වගේම තව එකක් නිකම්ම කියනකොට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ, ලස්සන නැහැ. අපි ඒ නිසා මේ also වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා මේ අපි ලියන අදහස් වල connectivity එහෙම නැත්නම් අන්තර් සම්බන්ධතාවය තියාගන්න. අපි ඒකට වචනයක් කියනවා cohesion. cohesion ඒ කියන්නේ අපි නිකම්ම කරුණු ටිකක් ලියන්නේ නැතුව ඒවා වල අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් අපි කියන logical connection එකක් බොහොම තර්කානුකූල සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න එක එක වචන අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒවට තමයි අපි කියන්නේ මේ cohesive devices කියලා කියනවා. උදාහරණ හැටියට අපි however, because, also, furthermore ඒ වගේ වචන අපි විවිධ අවස්ථාවල පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණ කරලා බලමු පුතාලත් එක්ක අපි ඒ වගේ අවස්ථාවල් ආවහම දැනට අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන also. He also built hospitals, social welfare units, සමාජ සත්කාර ආයතනය, reorganized ප්‍රතිසංවිධානය. මොකද්ද ප්‍රතිසංවිධානය කරේ? countries, army and reformed. ඒ කියන්නේ reformed කියන්නේ නැවත සකස් කෙරුවා, ප්‍රතිසංස්කරණය කෙරුවා. Buddhist practices. බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවල්. මොනතරම් දේවල් ගැන මේ රජතුමා අවධානය යොමු කරලා තියෙනවද කියලා අපිට මේ වාක්‍ය දෙක තුනෙන් තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ලියනකොට වාක්‍ය ගණන නිකම් වැඩි කර ගැනීම නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් කරුණු සරල වාක්‍ය වලින් ලියන එක. කෙටියෙන්. He also built hospitals,
social welfare units, reorganized the country's army, and හමුදාව ප්‍රතිසංවිධානය කරා and reformed Buddhist practices. Then finally you can say beyond Sri Lanka. අපි ඉස්සෙල්ලා කොහොනේ within, then තියෙන්නේ beyond. රටින් පිට මොනවද උනේ? He undertook military campaigns in Myanmar. මියන්මාරයේ යම්කිසි හමුදා ක්‍රියාවන් කරලා තියෙනවා. Moreover, ඒවා ඔයගොල්ලන් ඉතිහාසයේ පාඩමේ කරලා තිනවා විස්තර සහිතව මියන්මාරයේ මොනවද කරේ? ඊට පස්සේ ඉන්දියාවේ මොනවද කරේ? අපි විස්තර සහිතව ලියන්න කැමති නම් වෙලා තියෙනවා නම් එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. මොන වගේ කැම්පේන් එකක්ද මියන්මාර වල කරේ? එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඒ විස්තරයේ ප්‍රධානම අදහස විතරක් ලියන්නත් පුළුවන්. Moreover, අන්න තව වචනයක් එනවා මම ඕගලන්ට කිව්වා නේද මේ cohesion කියලා දෙයක්. ඒ කියන්නේ logical connectivity among ideas. දැන් අපි මේ කියපු දෙයට වඩා යමක් කියනකොට ඊළඟ වාක්‍යය අපි පටන් ගන්නවා moreover වගේ වචනයකින්. තවද කියලා අපි සිංහලෙන් ලියනවා. He aided, helped. Aided කියන්නේ helped with China. Helped the Pandyans against කියන්නේ විරුද්ධව. පාණ්ඩයන්ට උදව් කරා කාට විරුද්ධවද? Against the Chola Empire. Chola රාජධානියට විරුද්ධව පාණ්ඩයන්ට උදව් කරා in southern India. දකුණු ඉන්දියාවේ චෝල රාජධානියට විරුද්ධව. And maintained trade relations. වෙළඳ සම්බන්ධතා. Maintained. පවත්වාගෙන ගියා. Maintained trade relations with China and countries in the Middle East. චීනය විතරක් නෙමෙයි Middle Eastern countries එක්කත් පරාක්‍රමබාහු රජතුමා මැද පෙරදිග රටවල් සමගත් වෙළඳ සම්බන්ධතා trade relations පැවැත්තුවා. දැන් බලන්න පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ සේවයෙන් බිඳක් හෝ අපි මේ කොම්පොසිෂන් එක ඇතුළට කොහොම හරි දාගත්තා. ඒ විදිහට ලියන්න ඕගොල්ලෝ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Let's once look at some important words. Capital, unified, entire, secured, within, irrigation, expanded, beautified, significant, reorganized, reformed, beyond, against, moreover, aided, and trade relations. Your next activity is a reading activity. Now, before we read, we see a map. මෙහෙම එකක් දැක්කම ඉස්සෙල්ලා මෙහෙ යන්නේ ලියලා තියෙන දෙයට නෙමෙයි මේකට. එහෙනම් අපි දන්නවා මේ මැප් එක සම්බන්ධ දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින සිතියමක් නෙවෙයි. Then we will read and see what type of a map this is and who owns this. This is a map of ancient Sri Lanka. දැන් අපි ancient කියන වචනේ ගොඩාක් සැරයක් කරා. The name Ceylon is written on the top left hand corner. Top left hand corner. එතන ඉස්සර ලංකාව හඳුන්වපු නම ලියලා තියෙනවා. A bay and several points can be seen on the map. අපේ තියෙන බොක්කවල් ඒ වගේම රටේ තියෙන අපේ රටේ සිතියමේ හැඩේ මේ වෙනකොට ඇවිත් නැති වුණාට ඒ වගේ දේවල් බේස් වගේ දේවල් මෙතන සඳහන් වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. Several other points. තවත් ඊටාම වැදගත් ස්ථාන. Several other points. Bay.
There is a ship shown on the map. Ship එකක් පේනවා අපිට map එකේ. The country is surrounded by the sea. මුහුදෙන් වට වෙලා. Surrounded. The map shows a lot of mountains. ඕගලන්ට පේනවද මේ map එකේ හැමතැනම mountains. A lot of mountains. Trees. Lot of trees too. And animals. Such as කොයි වගේ අයද? Elephant, deer, fox, etc. දැන් මේ etc කියන එකත් මීට කලින් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. යනාදිය කියන එක. The map includes names of different places, sea and other important landmarks in a different language. දැන් වෙනස් භාෂාවකින් තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ මොනවද? අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ includes විවිධ ප්‍රදේශවල නම්, විවිධ මංසලකුණු landmarks, ඒ වගේ දේවල් සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ different language. වෙනස් භාෂාවකින් තමයි. දැන් ඔයගොල්ලන් මේ ගැන තවත් වැඩි විස්තර හොයාගන්න. Now there is a very interesting picture and you can see some happy tourists. And in the background you see a World Heritage Site, සීගිරිය. පුතාලා දුවලා ඔක්කොම ගිහින් තියනවා කියලා මං හිතනවා සීගිරියට. අපි බලමු ඒ ගැන තියෙන description එක මොකක්ද කියලා. The big rock in the background of the picture is සීගිරිය. background. පසුබිමේ තියෙන කන්ද එහෙම නැත්නම් ගල rock තමයි සීගිරිය. King Kashyapa built a fortress බලකොටුවක් හැදුවා කාශ්‍යප රජතුමා on top of it. උඩයි හැදුවේ. දැන් ගිහිල්ලා තියෙන දූල පුතාලා දන්නවා ඒකේ තවමත් ඉතිරි වෙලා තියෙන කොටස් තියෙන බව. It is listed as a World Heritage Site by UNESCO. UNESCO සංවිධානයෙන් මේක ලෝක උරුමයක් හැටියට නම් කරලා තියෙනවා කියන එක. There is a group of tourists riding on an elephant. ඒක පැහැදිලිව අපිට පින්තූරේ පේනවා සංචාරකයෝ පිරිසක් elephant ride එකක් යන බව. The mahout who is on the elephant has a gourd in his hand. Mahout කියන්නේ ඇත් ගොව්වා කියන එක. එතකොට ඇත් ගොව්වා ළඟ මොකක්ද තියෙන්නේ? හෙන්ඩුවක්. The tourists seem to be enjoying the natural beauty of the surroundings. Obviously, they must be mesmerized by the beauty of our country. ඉතාම ආසාවෙන් enjoying the natural beauty. ස්වභාව සෞන්දර්යය. වටපිටාවේ තියෙන ස්වභාව සෞන්දර්යය. සීගිරිය has long been a popular බොහොම ජනප්‍රිය. long been දීර්ඝ කාලයක සිට ඉතා ජනප්‍රිය සංචාරක ආකර්ෂණයක්. tourist destination සංචාරක ගමනාන්තයක්. because හේතුව මොකද්ද? because of its natural beauty and historical value. මෙතන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. කොහොමද මේක මේ තරම් ජනප්‍රිය වුණේ? natural beauty නිසා සහ historical value එක නිසා. ස්වභාව සෞන්දර්යය සහ ඓතිහාසික වටිනාකම නිසා. Now let's look at a true or false
activity. You have to state whether the following statements are true or false. දැන් මේ තියෙන ඒවා හරිද වැරදිද කියලා ලියන්න ඉස්සෙල්ලා මතක් කරගන්න කියෙව්වේ මොනවද කියලා ඒ පැරග්‍රාෆ් එක දිහා ආපහු පුතාලා බලන්න ඕනේ. Madina has a map of ancient Ceylon, ඒ කියන්නේ පුරාණ ශ්‍රී ලංකාව, in her collection of photographs. එයාගේ ඡායාරූප එකතුවේ තමයි මේ මැප් එක තිබුණේ කියන එක. අපි ගිහිල්ලා බලමු. Madina has found some photographs related to Sri Lanka. Read the description. එතකොට ඒක හරි. මදීනාගේ ඡායාරූප එකතුවේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. Next one. The map is marked in a different language. අපි අන්තිමට කියවපු sentence එකේ තිබුණා ඒක different language එකක් වෙනත් භාෂාවක් කියලා. එහෙනම් ඒකත් හරි. Sigiriya. King Ravana built the Sigiriya rock fortress. දැන් අපි හොඳටම මතකයි කියෙව්වේ නැතත් අපේ සාමාන්‍ය දැනුමෙන් දන්නවා සීගිරිය හැදුවේ කිං කාශ්‍යප. එතකොට මේක වැරදි. එහෙනම් අපි ඒකෙන්ටද සඳහන් කරනවා. Sigiriya is considered as one of the wonders of the world. ලෝක පුදුමයක් හැටියට සීගිරිය නම් කරලා තියෙනවා. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු. Sigiriya is listed as a world heritage. ඒ කියන්නේ ලෝක උරුමයක් කියන එක. එතකොට අපිට ඒ වචනේද තියෙන්නේ heritage කියන එක නෙමෙයි wonder කියන එක. එහෙනම් අපි දාමු ඒකට ඒක නෙමෙයි සඳහන් වෙන්නේ. Sigiriya is a famous tourist destination. අනිවාර්යෙන්ම සීගිරිය ඉතාම ජනප්‍රිය සංචාරක ගමනාන්තයක්. Then it's right. දැන් මෙහෙම තිබුණට අපිට මෙතන දාන්න කියලා තියෙන්නේ true or false නිසා instruction එකේ මේ විදිහට තිබුණොත් පුතාලා දාන්න ඕනේ හරි වැරදි කියන එක නෙමෙයි true false කියන එක. හරි නම් true කියලා පැහැදිලිව දාන්න T අකුර capital, false නම් capital F පැහැදිලිව දාන්න. Read the instruction properly. හරියටම instruction එකේ තියෙන දේ කරන්න. Now you have a vocabulary activity. Refer to a dictionary and find synonyms for the following words. Then පුතාලත් ලෑස්ති වෙන්න dictionary එකකින් refer කරලා බලලා මේවට වචන ලියන්න. synonyms කියන්නේ සමාන පද. දැන් අපිට කරන්න කියලා තියෙන්නේ synonyms. හැබැයි අපි antonyms එහෙම නැත්නම් විරුද්ධ පදත් කරලා බලමු. පොඩ්ඩක් අලුතෙන් දේවල් ටිකක් මතක් කරගන්න ඕනේ නිසා. ancient. දැන් එක වචන තියෙනවා දීලා අපි මොකක් හරි එකක් දෙකක් තෝරලා ලියමු. ළඟ තේරුම් තියෙන වචන ගොඩාක් ඕනම භාෂාවක තියෙනවනේ. ඉතින් අපි ඒවෙන් මොකක් හරි එකක් දෙකක් තෝරලා ලියමු. ancient කියන එකට අපිට past කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා bygone වගේ එකක් සුදුසුයි. bygone. Next word is important. So you can write words like main, salient for important. Popular, ජනප්‍රියයි. ඒකට වචනයක් අපි අද පාඩමේම කරා පුතාලට මතක ඇති. famous. Then you have the word built. Then built කියන එකටම
building කියන එකටම අපි කියන වචනය තමයි constructing කියන එක. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ past tense එකෙන් නිසා අපි synonym එකක් ලියන්න ඕනේ past tense එකෙන්. constructed different කියන්නේ වෙනස් කියන එකනේ. ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් සමාන නෑ. dissimilar. Now we will look at the antonyms of the same words. මේ වචනවලම විරුද්ධ පද මොනවද කියලාත් බලමු. ancient කියන්නේ පරණ නම් අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් කියන එක. modern important කියන්නේ වැදගත් එහෙමනම් නොවැදගත් කියන එක. unimportant popular කියන්නේ ප්‍රසිද්ධයි කියන එක. එහෙමනම් ඒකේ අනිත් පැත්ත විරුද්ධාර්ථය ඇන්ටනිම් එක තමයි unpopular. මිනිස්සු කැමති නැති වගේ අයට අපි කියනවා they are very unpopular people. build කියන්නේ කොට නැගුවා එහෙනම් කැඩුවා කියන එක අපි කියනවා demolished. different වෙනස් එහෙනම් සමානයි කියන්න අපිට කියන්න පුළුවන් similar. You also have to find different words and try to find synonyms and antonyms for those words. සමාන පද විරුද්ධ පද ලියලා තව පුරුදු වෙන්න. There is an activity in your pupil's book with 2 pictures to write about 2 places. One is Nallur Kovil in Jaffna and the other one is Golface in Colombo. අපිට යාපනයේ පින්තූරකුයි කොළඹ පින්තූරකුයි දෙකක් තියෙනවා. අපි දෙකම ගැන description එකක් ලියලා බලමු. Nallur. The Nallur Kandasamy Kovil is one of Jaffna's most significant Hindu temples. දැන් බලන්න අපි පටන් අරන් තියෙන හැටි. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ස්ථානයක් ගැන කියනකොට ඒකේ තියෙන වටිනාකම හඳුන්වලා දීලා තමයි පටන් ගන්නෙ. One of Jaffna's most significant යාපනයේ තියෙන වඩාත්ම වැදගත්ම Hindu temple එකක්. The original temple ඒ කියන්නේ මේ පෙර තිබුණු මුල්ම කෝවිල was built in 948 AD. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 948. The temple is an important religious institution. Religious කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ආගමික. For the Hindu community, Hindu ප්‍රජාවට ඉතාම වැදගත් ආගමික ස්ථානයක් of Sri Lanka and around the world. ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි ලෝකේ පුරාම විහිදලා ඉන්න හින්දු ජනතාවට ඉතාම වැදගත් ස්ථානයක්. It is also located in the ancient capital town of Nallur in Jaffna. ජාපනයත් ඉතාම පුරාණ ඓතිහාසික අගනගරයක්. එතකොට නල්ලූර් located පිහිටා තිබෙන්නේ කොහෙද කියලාත් අපි සාමාන්‍යයෙන් වැදගත් ස්ථානයක් ගැන කියනකොට කියන්නම අවශ්‍ය දෙයක්. The old Nallur Kandasamy temple, ඒ කියන්නේ මීට ඉස්සෙල්ලා තිබුණ පැරණි එක functioned within the ancient defensive fort. යාපනයේ කොටු ඇතුලේ තමයි මුලින්ම කෝවිල තිබිලා තියෙන්නේ. However, තවත් වචනයක් අපි ලියනවා. මීට ඉස්සෙල්ලා පාඩමේදී මන් දුවලා පුතාලට කිව්වා cohesion කියලා දෙයක්.
So you write a word like however when you add something different to what you said before. අපි කියාගෙන ආපු විදිහටම ඒකටම තව කරුණක් එක් කරන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් වෙනස් දෙයක් කියනකොට ඒ උනත් වගේ කියනකොට යොදන වචනයක් තමයි however. However, it reached fame. ප්‍රසිද්ධිය ජනප්‍රිය බව. When it was rebuilt in the 13th century. ජනප්‍රිය වුණේ නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරාට පස්සේ මොන යුගයේද? 13th century 13 වන සියවසේ by කවුද කරලා තියෙන්නේ? පෝනිකවාහු a minister of the Jaffna king කාලිංගමාග. කාලිංගමාග කියන යාපනයේ රජතුමාගේ මිනිස්ටර් කෙනෙක්, ඇමති කෙනෙක් තමයි මේක ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා තියෙන්නේ. If you look at the next picture, some of you may be very familiar with this place. Some of you may have visited this place very often. නිතර ගිහින් තියන්න පුළුවන්, එක් පාරක් ගිහින් තියන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් පින්තූර නම් ගොඩාක්ම පුරුදු පින්තූරයක්. Goal face. Let's see what we can write about a place like this. Goal face is a seaside urban park. දැන් urban කියන්නේ නාගරික. seaside කියන්නේ මුහුද අයිනේ කියන එක. එතකොට මෙතන අපි adjectives දෙකකින් කියනවා මේ කොයි වගේ පාක් එකක්ද කියන එක. It is situated. අපි කිව්ව අපි මොන වගේ දෙයක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා ලියලා කොහෙද තියෙන්නේ කියලාත් සාමාන්‍යයෙන් ලියන්න ඕනේ. It is situated. ඉස්සෙල්ලා අපි ලිව්වා located. විවිධ වචන පාවිච්චි කරලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ පුතාලා. දැන් අපි ලියනවා situated in the heart of Colombo. Heart of Colombo කියන්නේ කොළඹ හදවත වගේ තියෙන ස්ථානයක තමයි මේක තියෙන්නේ කියන එක. දැන් පුතාලට තව දිග වාක්‍යයක් ලියන්න පුළුවන් නම් ලියන්න පුළුවන්. It is situated in the heart of Colombo, the commercial capital of Sri Lanka. Colombo ගැන විස්තරයකුත් ලියන්න පුළුවන්. It is a huge open space. තාම විශාල open space එකක් නේ. විවෘත ස්ථානයක්. Used by. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා කවුද ඉන්නේ කියලා? Picnickers. දවස් ඇතුළත පොඩි විනෝද ගමන් යන අය. Picnickers. Vendors. බඩු විකුණන අය. And children. පුංචි ළමයි ගොඩාක් ඉන්න තැනක්. Street food stalls is also an attractive feature. ඉතාමත් ආකර්ශනීය අංගයක් තමයි මෙතන street food stalls කියන එක. පුංචි ඒ පාර අයිනේ තියෙන පොඩි කඩවල් කෑම විකුණන සංචාරකයෝ ගොඩාක් ප්‍රිය කරන තැන් ඒවා. It is a must see attraction. ඒ මොකක්ද ඒකේ තේරුම? දැකිය යුතුම ආකර්ෂණයක්. කවුරු විසින්ද? For foreign tourists too. To කියන්නේ විදේශ සංචාරකයොත් කියන එක. මොකද අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ මේකේ ඉන්නේ කවුද කියලා. ඊට අමතරව විදේශ සංචාරකයොත් මේක දැකිය යුතුම තැනක් කියන එක තමයි ඒ කිව්වේ. 2. The total area සම්පූර්ණ වර්ග ප්‍රමාණය මේකේ කොච්චරක්ද? is 12 acres. අක්කර 12ක්. එතකොට අපි පේනවා අපි ස්ථානයක් ගැන සාමාන්‍යයෙන් කොහෙද තියෙන්නේ? මේක මොන වගේ තැනක්ද? ඒ වගේම මොන වගේද මේකේ තියෙන විශේෂ අංග? ඒ වගේම ඒකේ ප්‍රමාණය දැක්ක නේද ලියපු කරුණු. Then we write there are modern and historic buildings. Modern ඔයගලන්ට පේනවා ඊටාම නවීන ගොඩනැගිලි සහ ඓතිහාසික ගොඩනැගිලි දෙකම තියෙනවා in the vicinity of Galle Face. ඒ කියන්නේ මේ පාක් එකට පේන මානේ ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා තියෙන අයට මතක් කරගන්න පුළුවන්, පින්තූර වලින් බලන්න පුළුවන්. එක විදිහේ
ගොඩනැගිලි තියෙනවා. මේකේ සමහර ඒවා පේනවා. ඒවා මොන වර්ගයේවද? modern and historic. නවීන සහ ඓතිහාසික කියන අදහස. දැන් පුතාලා description එකක් ලියනකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ කරුණු. When you write a description about a place, you must remember to write very important things like its location, where it is situated. What's the speciality of it? ඒකේ විශේෂත්වය. What are the features of it? මොන වගේ අංගද තියෙන්නේ? Who likes this place? Or who respects this place? කවුරු හරි ඒ ස්ථානය තෝරගන්න ස්ථානය අනුව කවුද මේකට ආස, කවුද මේකට ගරු කරන්නේ, කවුද මේක පාවිච්චි කරන්නේ? So such information, such points are very important to be included in a description about a place. Now let's look at activity 12. Write a description on one of the famous tourist destinations in Sri Lanka. You may include famous tourist destinations. අපි දැන් ගොඩක් ඒ වගේ තැන් ගැන කරා. You have to write a description including මෙන්න මේ කරුණු ඇතුළත් කරලා. දැන් මේ වගේ තැනකදී අපි මොනවද ලියන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලා plan කරන්න ඕනේ. You can't write without a plan. You have to jot down the points. The location. What is the location? Where it is situated. Situated. You can write the province, district, or even sea level. district එකේ වගේ දේවල් විතරක් නෙමෙයි මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා උස ඔයගොල්ලන් ලියන තැන අනුව ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ. The speciality. Why is it special? ඇයි ඒක ඒ තරම් විශේෂ කියන එක? Why is it special? Famous. And why you like that place? Is it because of the climate? ඒ පළාතේ මොන වගේ දෙයක් නිසාද? Historical place එකක් නිසාද? Or whether you like it because of the beauty of that place? ඒ පළාතේ තියෙන ලස්සන නිසාද? Like this you have to plan things to see. That is not difficult because you have to list down what you can see in those places. Now let's look at an example. එක example එකක් අපි බලමු. ඒ වගේම තව tourist destination එකක් ගැන දුවලා පුතාලා ලියන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ example එක කරාට පස්සේ. Famous tourist destination. දැන් මං තෝරගත්ත අද හැමදාම අපි දකින්න තැනක් ලියන describe කරන තැනක් නැතුව වෙන තැනක් දැන් අපි මෑත කාලේ ගොඩාක්ම ජනප්‍රිය වෙච්ච පළාතක් තමයි ඇල්ල. Very famous tourist destination. Let's see what we can write about a place like Ella. Ella is one of the most famous tourist destinations in Sri Lanka. ඒක බොහොම සරල කෙටි direct එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම යමක් ප්‍රකාශ කරන වාක්‍යයක්. Ella is one of the most famous. වඩාත්ම ජනප්‍රියම කියන එක. එතකොට අපිට නිකන් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා හැඳින්වීමකට ඒ වගේ දෙයක් හොඳයි. Located in the Badulla district. You have to write the location. But you can go into more detail. මීට වඩා සවිස්තරාත්මකව එක පිහිටීම ලියන්නත් පුළුවන්. The main reason. Now you have to write why is it, based on what reasons this particular place is famous. ඇයි මේ ස්ථානය මේ තරම් famous කියන එක. The natural beauty of this area. විශේෂයෙන්ම ඒ පළාතේ තියෙන ස්වභාවික සුන්දරත්වය.
natural beauty. It is surrounded by වට වෙලා තියෙන්නේ hills covered with forests and tea plantations. දැන් හොඳට දුවල පුතාලා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි description එකක් ලියනකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම adjectives පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. නාම විශේෂණ. එතකොට තමයි description එක අපිට ලස්සනට ලියන්න පුළුවන් තව කෙනෙක්ට තේරෙන විදිහට විතරක් නෙමෙයි තව කෙනෙක්ට ඒ ස්ථානයේ හිතෙන් මවා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ලියන්න පුළුවන්. You can make someone visualize this place if your description is good. Covered with forests and tea plantations. Now we are using the adjective fascinating in the next sentence. There are many fascinating sights around Ella, both natural and man-made. දැන් ස්වභාවික දේවලුත් තියෙනවා. ඊටාම ලස්සන. ඒ වගේම පසු කාලිනව මිනිස්සු හදපු දේවලුත් තියෙනවා කියන එක තමයි අපි ඒකෙන් කියන්නේ. Both natural and man-made. එතකොට මේක වට වෙලා තියෙන්නේ tea plantations තියෙන කඳු වලින්. ඒ වගේම ලස්සන දේවල් තියෙනවා natural and man-made. They are දැන් ඔන්න ඔයගලන් එකට examples ලියන්න ඕනේ මෙහෙම ලියුවට පස්සේ. So you can write a list of things you see in that place. So in this L area, these are the main attractions. පුතාලා ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් දැන් මතක් කරන්න රාවණා falls. හරිම ලස්සනයි රාවණා එල්ල. රාවණා falls, Little Adams Peak, Ella Gap, Nine Arch Bridge, etc. දැන් අපි මුළු ලිස්ට් එකම ලියන්නේ නැහැනේ description එකක් ලියනකොට. එතකොට අපි etc කියලා ඒ ලිස්ට් එක නතර කරනවා. Ravana Cave is an interesting historical site. Interesting. Historical. එතකොට ඓතිහාසික වටිනාකමකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම හරිම සිත් ගන්නාසුළු තැනක් කියන දේ තමයි එතන කියන්නේ. Interesting and historical site. One must not miss. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කවුරු හරි පැත්තට යනවා නම් අමතක නොකරම බලන්න ඕන තැනක්. One must not miss. Ella is also දැන් අපි also කියලා කියන්නේ මොකද? අපි දැන් Ella famous. එහෙම නැත්නම් interesting place එකක් වෙන්නේ ඇයි කියලා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. දැන් අපි ඒකටම තවත් එකතු කරන නිසා. Ella is also famous for adventurous sports. දැන් පුතාලට මතකයි අපි unit 2 එකේදී කරා adventurous sports. ඒවා rock climbing, hiking, ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩාක්ම ප්‍රසිද්ධ තැනක් තමයි Ella. So you have to write what you learn in the previous units when you do activities in the next units. Such as එතකොට අපි examples ලියනකොට ඔක්කොම ලියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කිහිපයක් ලියනවා. Such as rock climbing, hiking, aerial rope, etc. Then I have written here there are also many restaurants, cafes and eco-friendly hotels in Ella. දැන් අපි eco-friendly කියන වචනයෙන් මොකද්ද තේරුම මොන වගේ ස්ථානද දැන් අපේ සංචාරකයන්ට නවතින්න තියෙන්නේ කියලා කියනකොට ගොඩාක්ම ආකර්ශනීය සංචාරකයෝ ගොඩාක් ආකර්ෂණය වෙන දෙයක් තමයි මේ eco-friendly hotels කියන එක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පරිසර හිතකාමී. එතකොට මිනිස්සු තැනකට යනකොට බලනවනේ රස කෑම තියෙනවද? හොඳට නවතින්න තැනක් තියෙනවද? දැන් මේ තෝරගත්ත තැන අනුව මේ වගේ දේවල් ලියනවා. You may write about a different place. Then you have to write things to suit that particular place. ඒ ස්ථානයට අදාළ විදියට තමයි ලියන්න ඕනේ. දැන් මතක් කරලා බලන්න අපේ plan එක. sketch එක. Have we written everything? The location, yes, we wrote. The speciality, yes.
why you like that place. අන්න ඒ කොටස අපි ලියන්න තියෙනවා. things to see ඒකත් අපි ලියලා තියෙන්නේ. මොන වගේ sentence එකක්ද? දැන් ඔයගලන්ට ඒ කියන්නේ ඒක ලියන්න පුළුවන්. I like this place because කියලා I like to visit this place because අපි ඊට පස්සේ අර වගේම පොඩි ලිස්ට් එකක් හේතු කිහිපයක් ලියන්න පුළුවන් මේ ස්ථානයට ආස මොකද කියලා. දැන් අපි එල්ල කියලා හිතුවොත් I like this place because of its beauty, the cool climate and the adventures I can do there. එතකොට මම මේ තැනට ආස මේකේ තියෙන දේශගුණය නිසා, ඒ වගේම එතන බලන්න තියෙන ලස්සන දේවල් නිසා, adventures නිසා කියලා මේ තැනට අදාළව කියලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන් ලියන තැන අනුව මේ වාක්‍යයත් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. If you have visited that place already, you can finally write අන්තිමට ලියන්න පුළුවන් I like to visit that place once again. මම නැවතත් ඒ තැන බලන්න යන්න ආසයි කියන එක. එහෙම තැනක් ගිහිල්ලා නැතුව තව යාළුවෙක් කියපු නිසා නැත්නම් ඩොකියුමෙන්ටරි එකක් දැකපු නිසා ආසාවෙන් යමක් ගැන ලියුවොත් then you can write I wish to visit this place as soon as possible. ඒ වගේ ලස්සන අවසාන වාක්‍යයකින් ඉවර කරන්න ඕනේ. Now look at the next activity. It's a reading activity. Krishan started practicing that presentation. That presentation. තුවල පුතාලට මතකයි අපි ඉස්සෙල්ල activities කරා conversation එකක් ළමයි presentation එකකට ලෑස්ති වෙනවා. දැන් ඒකෙන් තමයි අපිට reading activity එක තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් කතා කරන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. About our great country. presentation එකක් කරනකොට අපි රචනාවක් ලියනවා වගේ නෙමෙයි කතා කරනවා audience එකකට. එතකොට මේ මොන වගේ දේවල්ද presentation එකකදී අපි කතා කරනකොට ඇතුළත් කරන්න ඕන කියන එකත් හොඳට මතක තියාගන්න. Good morning dear teacher and my dear friends. එතකොට අපි ඒක රචනාවකින් වෙනස් වෙනවා presentation එකක් නිසා audience එකට කතා කරනවා. This presentation is on the irrigation system of Sri Lanka. Irrigation system කියන්නේ වාරි මාර්ග පද්ධතිය. Which dates back. දැන් පුතාලා ඉගෙන ගන්න මේ ලස්සන යෙදුම් කොයිතරම් පරණයිද කියන එක කියන විදිහක්. Dates back to 300 BC. ගොඩාක් ඉස්සර 300 before Christ BC ක්‍රිස්තු පූර්ව 300. We Sri Lankans are proud of the many wondrous water managing systems of the ancient civilizations. Ancient කියන වචනේ අපිට මීට කලින් පාඩම් වලදී හම්බුණා. ඒ නිසා අපි ඒක දන්නවා. We are proud of අපි ගොඩාක් ආඩම්බර වෙනවා මොනව නිසාද මොන හේතු නිසාද wondrous water management systems. ඔයගලන්ට මේ වචනවල තේරුණොත් බලා ගන්න පුළුවන් දීලා තියෙනවා. පුදුම සහගත, ඊටාම පුදුම සහගත ජල පරිපාලනයක් පද්ධතියක් තිබුණා ඒ කාලේ. වාරි මාර්ග පද්ධතිය, ජල කළමනාකරණ පද්ධතිය. ඒ නිසා අපිට ගොඩාක් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් අපේ රට ගැන. Then you have we were the first to build water reservoirs to store water which are known as tanks. දැන් මේ presentation එක කරනකොට හරිම ආඩම්බරයෙන් කියන්නේ we were the first to build. අපි තමයි ඉතිහාසයේ ඉස්සෙල්ලාම මොනවා කරේද? build water reservoirs. ජලාශ හදලා
ජලය එක් රැස් කරලා. Store water, which are known as tanks. අපිට සිංහල වචනේ දීලා තියෙනවා වැව කුලම. ඔයගලන් දන්නවා බස්සවක් කුලම ඒ වගේ කියන්නේ නම් වැව් ගැන ගොඩාක් ඔයගලන් ඉතිහාසය පාඩමේ කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය දැනීමෙනුත් දන්නවා. Many Sri Lankan kings such as, again you have the word such as. අපි කිහිප දෙනෙක්ගේ නම් එහෙම නැත්නම් ලිස්ට් එකක් කියනකොට such as කියලා පටන් ගන්නවා. King Pandukabaya, King Wasaba, King Mahasen, King Dhatusena, King Akbar the First, King Akbar the Second, and King Parakramabahu the Great built tanks to improve farming in Sri Lanka. එතකොට අපේ රටේ ගොවිතැන දියුණු කරන්න මේ රජවරු, මේ පුරාණ රජවරු මේ තරම් ජලාශ ඉදි කරලා තියෙනවා කියන එක. The ancient kings followed. අපේ පුරාතන රජවරු අනුගමනය කරේ මොකද්ද? The advice of the Buddhist monks and ruled the country. පුරාතන රජවරු බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ අවවාද අනුශාසනා අනුගමනය කරමින් තමයි රට පාලනය කරේ. The ancient kings followed the advice of the Buddhist monks and ruled the country. This led to the ancient concept of tank and stupa. දැන් පුතාලා ඔක්කොම අහලා තියෙනවා මේ tank and stupa කියන concept එක. concept කියන්නේ සංකල්පයක්. දැන් මේ බෞද්ධ භික්ෂුන්ගේ අනුශාසනාවෙන් රට පාලනය කරපු රජවරු නිසා මොන සංකල්පයද අපේ ඇති උනේ? වැවයි දාගැබයි කියන සංකල්පය සංස්කෘතිය තමයි අපේ රටේ ඇති උනේ. I'm sure දැන් බලන්න මං කිව්වා මතකයි පුතාලට රචනාවක් ලියනවා වගේ නෙමෙයි ප්‍රසන්ටේෂන් එකකදී අපි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ ඔඩියන්ස් එක අපේ සභාවේ ඉන්න අයගේ අවධානය attention එක අපි ළඟ තියාගන්න. So if you just read some sentences by looking at a book, no one will listen to you. You have to use phrases like this to maintain the attention of your audience. I am sure that you all know the reason why these great kings built tanks. මම අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මේ රජවරු මේ වැව් හදපු හේතු ඕගොල්ලෝ දන්නවමයි කියලා. I am sure that you all know. Can you tell me why? අන්න දැක්ක නේද? ප්‍රශ්නකුත් අහනවා ඔඩියන්ස් එකෙන්. එතකොට අපි හිතමු ඔඩියන්ස් එකේ කාට හරි නිදිමතක් හරි හැදලා තිබුණා කියලා. ටක් ගාලා බලනවා මොකද්ද මේ ප්‍රසන්ටර් අපෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා නේද කියලා. So don't forget to include questions from the audience in your presentations. Can you tell me why? Well, දැක්කද? කතා කරන භාෂාවෙන් අපි නිකන් බොහොම සරලව කියනවා. Well, it's pretty obvious. Obvious කියන්නේ පැහැදිලිව පේන්න තියනවා කියන එක. Pretty obvious කියන්නේ ඉතාමත් පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා that the kings had a vision. ඒ රජවරුන්ට දැක්කමක් තිබුණා. දැක්මක්. vision එකක්. ඉදිරි දැක්මක්. පාලනයේදී අනිවාර්යෙන්ම තිබිය යුතු අංගයක් ඉදිරි දැක්මක්. To cultivate the land and to make the country self-sufficient. අපේ බිමේ වගා කරලා රට self-sufficient කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ස්වයං පෝෂිත කරන්න. Now I will show you a cross section of a tank. ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම presentation එකක තියෙන්න ඕන දෙයක්.
අපි නිකම්ම කතා කරගෙන යන්නේ නැතුව visual aids ඒ කියන්නේ අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ tanks ගැන කතා කරනකොට ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා a cross section of a tank. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉතිහාසය අච්චු පොත්වල මේ වගේ ඒවා තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ හරස් කඩක්. අපේ ටැංක් එකක තියෙන්න ඕන ප්‍රධාන අංග. එතකොට ජනාවාස තියෙන්නේ කොහෙද? කුඹුරු තියෙන්නේ කොහෙද? වැව් බැම්ම තියෙන්නේ කොහෙද? යනාදී වශයෙන් පැහැදිලිව පෙන්නන cross section එකක්. හරස් කඩක්. Well friends, I have some more key points to discuss. I need your help to finish the rest. Now we have to look at another set of points and to continue the presentation. Let's see how we can do it. දැන් මෙතන ඉවර නෑ presentation එක. දුවලා පුතාලට තියෙනවා ඊළඟ activity එකේ ඉතිරි ටික කරන්න මේ විදිහටම මේ ගලා යෑමම රැකගෙන මේ flow එකම රැකගෙන ඉතුරු ටික කරන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. Let's read the activity first. Work in pairs. Continue the presentation using the rest of the facts. ඉතිරි කරුණු ටික පාවිච්චි කරලා presentation එක continue කරන්න. Add more details. දැන් පුතාලට මේ තියෙන කරුණු වලට තව විස්තර දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ මතක කරන්න බෑ මේක presentation එකක් නිසා අපි කතා කරනවා කියන එකත්. ඒ වගේ කොටස් උත් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. Let's start. අපි එකතු වෙලා දැන් පටන් ගමු මේක. Anuradhapura and Polonnaruwa are the kingdoms where we find most of the tanks. Anuradhapura Polonnaruwa වැඩිම වැව් තියෙන්නේ. දැන් එහෙම එකක් කිව්වට පස්සේ ඕගොල්ලන් මොකද්ද ලියන්නේ? ඒකට ඉස්සෙල්ලා අපිට ලියන්න පුළුවන් මේක හැමෝම දන්න කරුණක් කියන එක සභාවේ අවධානය ගන්නත් එක්ක. It is a well-known fact that එක හොඳින්ම දන්න කාරණයක් තමයි that Anuradhapura and Polonnaruwa කියලා ඒ වාක්‍යය හිමම continue කරන්න පුළුවන්. Then after writing this you must name a few tanks in Anuradhapura and Polonnaruwa. You can say out of many the most significant වඩාත්ම විශේෂ වූ ones are කියලා ඔයගලන්ට අනුරාධපුර පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයේ තියෙන වඩාත්ම වැදගත් වැව්වල නම් ලිස්ට් එකක් ලියන්න පුළුවන්. Then you have a sentence. This irrigation agriculture helped. ඒ කියන්නේ agriculture කියන්නේ කෘෂි කර්මාන්තයෙන් irrigation කියන්නේ වාරි මාර්ග පද්ධතිය. වාරි මාර්ග helped in making ancient Sri Lanka a self-sufficient country. Then this irrigation system කියනකොට අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා වාක්‍ය කියන්න ඕනේ irrigation system එකක් ගැන. irrigation agriculture ගැන කියනකොට අපි irrigation system කියන එක මේට ඉස්සෙල්ලා කිව්වොත් තමයි මේ this කියන වචනේට තේරුමක් එන්නේ. So we will write another sentence. There was a developed irrigation system. ඉතාම දියුණු වාරි මාර්ග පද්ධතියක් ඒ කාලේ තිබුණා. Then you can say this irrigation agriculture
helped. ඒ කියන්නේ මේක මොන වගේ දේවල්ටද උදව් කරේ කියන එක. හැබැයි දැන් ඒම මදි කිව්වට මොකද මේක ඊටාම වැදගත් කරුණක් තියෙනවා. self sufficient country. දැන් මේ රට ස්වයං පෝෂිත වෙලා තිබුණා කියන එක කියනකොට ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලන් ඒ වගේ දෙයක් කියනකොට කොච්චර ආඩම්බරයක් දැනෙනවද කියන එක. So we can write after this, we can proudly say that. We can proudly say that this irrigation agriculture helped in making ancient Sri Lanka a self-sufficient country. Then you can say Sri Lankans have 2 seasons for farming. Before that, something in general. Sri Lankans have 2 seasons. දැන් අපිට කන්න දෙකක් තියෙනවානේ. වගා කරන්න. ඒ ගැන කියන්න ඉස්සෙල්ලා you can write as we know. අපි දන්නා පරිදි there are 2 seasons. Or there are seasons for farming. අපි හැමෝම දන්නා පරිදි වගා කරන්න කන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් Sri Lankans have 2 seasons for farming and they are කියලා හිමම මේකම continue කරන්න පුළුවන්. And they are Yala and Maha. Yala and Maha. Now here you can expand it by saying තව මේක දීර්ඝ කරන්න පුළුවන් by writing or by saying Yala is from which month to which month. අවුරුද්දේ මොන කාල පරාසයේද යල කන්නේ මහ කන්නේ වගේ තව විස්තර ඇතුළත් කරන්නත් පුළුවන්. Rice, the staple food of Sri Lanka. What do you mean by staple food? ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ආහාරය. So you can write rice is the staple food of Sri Lanka. Rice, comma, the staple food of Sri Lanka. ඒ කියන්නේ rice මේ ගැන තව විස්තරයක් තමයි comma එකෙන් පස්සේ කියන්නේ is grown in. ඒ කියන්නේ ධාන්‍ය අතුරෙන් සහල් අපි වගා කරන්නේ කියලා වෙනම විස්තරයක් කියන්න පුළුවන් ඒ ගැන. ඊට ඉස්සෙල්ලා පුළුවන් නේද බලන්න කියන්න රයිස් කියන තැනට එන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් අපේ රටේ තවත් ධාන්‍ය මාර්ග වවනවනේ. එතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. There are different types of grains grown in Sri Lanka. විවිධ ධාන්‍ය වර්ග වගා කරනවා. Out of them, rice is the staple food of Sri Lanka. Or you can write it as a separate sentence after this. දැන් මේකට ප්‍රවිෂ්ටයක් හැටියට හොඳයිනේ. අපේ ප්‍රධාන ආහාරය බත්. එතකොට සහල් කියන එකට එන්න ඉස්සෙල්ලා තවත් ධාන්‍ය වර්ග වවනවා. එතනින් rice, the staple food of Sri Lanka, is grown in කියලා ඔයගලන්ට ඒකේ පළාත් ගැන ලියන්න පුළුවන්. වවන වර්ග ගැන ලියනවා නම් different kinds of rice. අපි දන්නවා අපේ ඊටාම විවිධ
සහල් වර්ග තියෙනවා. ඒ වගේ මොනවද? different kinds. එතකොට මේ rice ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා තවත් විස්තර ලියන්න පුළුවන්. Next point is man-made lakes. දැන් අපි වැව් ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට ඉස්සෙල්ලා කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ ධාන්‍ය සහල් වගාව ගැනනේ. ඒකෙන් මෙතනට එන්න කියන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි when we talk about farming, අපි ගොවිතැන් ගැන කතා කරනකොට we cannot disregard අපිට කොහෙත්ම අමතක කරන්න බෑ අපේ ජලාශ වැව් අපේ විසින්ම තනපු දේවල්. The royal master builder of tanks was King Parakramabahu the Great. දැන් පරාක්‍රමබාහු රජතුමා ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා. එතකොට අපි මොකද්ද ලියන්නේ මේ කොටසට ඉස්සෙල්ලා? මෙතන අපි ගොඩාක් වැව් ගැන කතා කරලා විශේෂයෙන් පරාක්‍රමබාහු රජතුමා ගැන කියන්න යනවා. There were many kings. අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට එන්න කලින් there were many kings who built tanks. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් out of them, to be specific, the royal master builder of tanks was King Parakramabahu. Let's write. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක ලියන්නේ කියලා. අපිට එතකොට මේකෙන් පස්සේ තමයි ඒක එන්නේ. There were many great kings. Many great kings who built tanks. ශ්‍රේෂ්ඨ රජවරු හිටියා වැව් හදපු. Out of them, the royal master builder of tanks was King Parakramabahu the Great. Out of them. ඒ අයගෙන් සුවිශේෂ ස්ථානයක් ගන්නේ කවුද කියන එක. And you have to write, usually when you write about a king, you write the reign. රජ කරපු යුගයත් අපි ලියනවා සාමාන්‍යයෙන් රජ කෙනෙක් ගැන ලියනකොට. So 1164 to 1196 AD ක්‍රිස්තු වර්ෂ. Constructed or restored. ඒ කියන්නේ constructed කියන්නේ තැනුවා කියන එක, restored කියන්නේ සමහර වෙලාවට ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවා තිබුණ වැවුම. 155 dams, වේලි, canals, ඇල මාර්ග, numbers එකම ලියනවා කියන්නේ හුඟක්ම අපි සොයා බලලා මේ ගැන මේ වගේ තොරතුරු කියනකොට හුඟක් පරිස්සමෙන් හරිම දේවල් මෙහෙම හොයලා ලියන්න ඕනි පුතාලා මතක ඇතුව. 163 major tanks and 2376 minor tanks. Major, minor කියනකොට ඔයගොල්ලන් දන්නවා ප්‍රධාන වැව් විතරක් නෙමෙයි තවත් කුඩා වැව් තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන්නේ බොහොම specific information කියලා අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බොහොම විශේෂ නිවැරදි කරුණු. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලා මේක presentation එකක් නිසා කියන්න පුළුවන් to be specific. To be specific, then you can write he restored how many tanks, built how many tanks කියන එකට ලියන්න පුළුවන්. Sri Lanka came to be known
as the granary of the east. මේකත් දුවල පුතාලා හොඳට අහලා තියෙන දෙයක්. ශ්‍රී ලංකාව පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය යනුවෙන් හැඳින්වුවා. එතකොට මේ විදිහට වැඩ කරපු නිසා තමයිනේ අපේ රටට මෙහෙම ගෞරව නාමයක් ලැබුණේ granary of the east පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය කියලා. එතකොට අපි ඒ වගේ එකක් නිකම්ම කියලා බෑනේ. මොකක්ද ලියන්න පුළුවන් එතන? As a result of. The effort. උත්සාහය. උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස. As a result of the effort of our great kings. And citizens. ජනතාව නැතුව කරන්නත් බෑනේ. And citizens. Sri Lanka came to be known as the granary of the east. එතකොට අපි ඇයි අපිට මෙහෙම ගෞරව නාමයක් ලැබුණේ කියන එකත් කිව්වා. Now we have come to the end of the presentation. Can you just end with something like this? මේ වගේ කරුණකින් විතරක් ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? හොඳයි. හැබැයි තව ටිකක් හොඳ වෙන්න නම් you have to give a message to the audience. අපි සභාවට පණිවිඩයක් දීලයි අනිවාර්යයෙන්ම presentation එකක් ඉවර කරන්න ඕනේ. මං හිතනවා දුවල පුතාලා ඒ ගැන මාත් එක්ක එකඟ වෙනවා කියලා. අපි ලස්සන අවසානයක් ලියමු දැන් මේ presentation එකට. We'll write a nice ending with a message to the audience. We as the future generation අපි අනාගත පරපුර හැටියට must work hard. And serve. පුතාලට මතකයිනේ අපේ team එක topic එක අපේ unit එකේ Great Lanka. So we'll finish with that. Work hard and serve Great Lanka to make it even greater. අපේ ශ්‍රේෂ්ඨ ලංකාව තවත් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් කරන්න කවුද වැඩ කරන්න ඕනේ? අපි. ඔයගොල්ලන් කියනවා we as the future generation must work. We, as the future generation must work hard and serve Great Lanka. Lanka, capital L. Serve Great Lanka to make it even greater. Isn't that a good ending? පුතාලා හිතනවද මේක හොඳ අවසානයක් කියලා? එහෙනම් ලස්සන presentation එකකට script එකක් පිටපතක් ඔක්කොම ලියන්න දැන් උත්සාහ කරන්න ඕනේ. So while talking about our great country Sri Lanka, we did many activities such as reading, conversations, past tense activities and presentations. අපි ලංකාව ගැන කතා කරන ගමන් හුඟක් activities කරා. ඒකෙන් මං හිතනවා ඕගොල්ලන් අලුතෙන්ම කරපු එක තමයි presentations. Conversations, presentations, reading passages හැම දෙයකින්ම ඉගෙන ගත්ත දේවල් එක්ක අපි ඊළඟට කරන්නේ workbook unit 3. You have to get ready with the workbook activities too. Try them.